ஓகே மெயின் லைவ் வந்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. மெயின் லைவ் போட்டேன், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பிசி ஒர்க்குக்கு போறியா இல்லை ஃபுல் டைம் யூடியூபர் பிஸ்னஸ் தானா ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ நான் பார்த்தா அடி இப்போ வந்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ போட்டேன், இப்போதைக்கு ஒர்க் போயிட்டு இருக்கேன். ஆனால் சொல்ற மாதிரி ஒர்க் போல ப்ரோ. கூடிய சீக்கிரம் நல்ல ஜாப் கிடைச்சா அப்டேட் பண்றேன். எதிர்ச்சாயா ஃபுல் ஸ்கிரீன் லைவ்? கண்ணான கண்ணா இல்லையன ஐயா. ஐயா வாயா வாயா ஐயா வா ஐயா. ஐ ஃபீல் சாரி ஃபார் பீஸ். ஐ ஃபீல் சாரி ஃபார் பீஸ். ஏன் என்ன ஆச்சு? 3 vs 3 ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, இது வந்து மெம்பர்ஷிப் லைவ் தலைவா. மெம்பர்ஷிப் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க, இப்பயே லைவ்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஐயா. டைம் ஆச்சு, கரெக்டாக 7 o'clock போட்டுடலாம். இன்னும் ஒரே ஒரு டிவிஷன் மட்டும் போயிடுறேன். ஓகேவா? ஓகே எல்லாம் பர்ஃபெக்ட்ல. மச்சான் நமக்கு இந்த ஷார்ட்ஸ் லைவ் பார்க்க முடியல. ஐ எம் பேக். பேச ஸ்க்ரீனில் பார்த்து தான் நல்லா இருக்கு. வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி வா அண்ணா. சூப்பர் கேம் பிளே. என்னையா நியூ லைவ்? அது ஓல்டு லைவ் இதுவாயிடுச்சு ப்ரோ, கட் ஆயிடுச்சு. வந்துட்டேன். போடியா மச்சான், சமோசா போடியா. ஓல்டு லைவ் லேக் ஆகுதுன்னுட்டு இருந்தாங்க, என்ன கதைன்னு தெரில. அதான் அதை கட் பண்ணிட்டு நியூ லைவ் வந்துட்டேன். ப்ரோ போன மேட்ச் என்ன ப்ரோ பீக் ஸ்கிரிப்டா இருக்கு. எப்பா எத்தனை கிராஸ் போரு, எத்தனை ஷாட் எடுக்கிறேன். ஐயோ ஆமா அது. யோ அவன் கமெண்ட்டை டெலீட் பண்ணாதீங்க, எதுவுமே பண்ணாதீங்க. எவ்வளோ நேரம் கொள்ளைக்கிட்டோமோ கொலைச்சிட்டு போட்டேன், விடுங்க. இந்த மாதிரி வந்துடுறானுங்க 4 பேர் கிளம்பி. யூடியூப் செலிபிரிட்டி பிசி. நம்ம பெரிய வார்த்தைனா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். நானே ஏதோ சும்மா வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். கண்ணான கண்மணியே. Just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colors vivid and vibrant, songs loud and proud. Bro next matchல இருந்து இது போட்றலாம், மெம்பர்ஷிப் லைவ் போட்றலாம். ஓகேவா? பாஸ்வேர்ட் வந்து யோகி அப்டேட் பண்ணுவாங்க குரூப்ல, அத பார்த்து வந்துருங்க. So it's away we go then. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets in. நான் அப்பனா கார்னர்ல தப்பா பிளேஸ் பண்றேனா என்னன்னே புரியல. பழைய பாஸ் தான். ஆமா அதேதான். இப்படி போறதுக்கு 4 பேர் யாரையா சொல்லுங்க கமெண்ட்ல யாரு? ஒரு சில நூப் நிகாஸ் ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ்ல ஒர்க் ஆகுதுல, ஷார்ட்ஸ்ல வருதுல. ஷார்ட்ஸ்ல நோ இஷ்யூ இல்ல. முஸ்தபா இருக்கியா ஷார்ட்ஸ்ல? And now a sudden chance to counter. Lovely pass, but can he get there?
ஏய் ஐயோ சொதப்பிட்டான் ப்ரோ லைட் ஃபுட்ல போட்டு. That's good vision. பேசி பயலுக. Buffon with the clearance. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. நம்ம பசங்க எப்படின்னா எங்க அண்ணனை நாங்க மட்டும் தான் அடிப்போம், வெளியில இருந்து எவனையும் அடிக்க விட மாட்டேன்டான்ற மாதிரி. அந்த டயலாக் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. எங்க அண்ணனை நாங்க மட்டும் தான் அடிப்போம், வெளியில இருந்து எவனாவது வந்தா அவனை போட்டு அடிப்போம். Someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. நல்ல மாட்டேங்குது. And that has been cleared. Messi. France have the chance to go the other way. குலிட் சாமா மச்சான், நான் கூட எடுக்க மாட்டேன்னு நினைச்சேன் பால. No goals as yet. We expected better and so did he. And it's Cristiano Ronaldo. Xavi Alonso. De Bruyne, renowned for his long-range shooting. Cristiano Ronaldo. Xavi Alonso. Tries to cross. That was well seen too. Good clearance. And De Bruyne. அடங்கோட்டடே and player மேல கட்டு அவன் மேலே போயிடுவான். I was better CMF and build up comingல வேணும்யா. He knows it's taken a big and very kind deflection. வாங்க bro gaming for fun. வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் பாலாஜி. வலைக்கம் சலாம். பிசி நான் சென்ட் பண்ண போட்டோ பாத்தியா BGMIல? BGMI ஆறது இல்லையா, நான் விட்டேயா, நான் டெலீட் பண்ணி ஆயிருச்சு, ரொம்ப நாளாது நான் டெலீட் பண்ணி. Just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their folk. Oh, he's having a go, and it's in, and that was his 20th goal for this team. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. Bro, tap trick போடலாம்னு நினைச்சேன் bro அந்த இடத்துல. Sides. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. De Bruyne. And it's Xavi Alonso. Alonso, and here's Mbappe. Now, and the shot! Oh, nearly, but not quite. You can never be too safe with someone like him. They got away with that. அச்சா கோல். ஆமை தான் குக்கிங். ஆமை குக்கிங் இன் ஃப்ரண்ட். ஆமையை வந்து ஏன் பேக் வைப் பண்ணேன்னு இப்போ நான் பெருமைப்பட வச்சிட்டான் ஆமை. பால் கண்ட்ரோல் நறுக்குன்னு இருக்கு ப்ரோ அவன்கிட்ட. எனக்கு அவன்கிட்ட பிடிச்சதே அவன் பால் கண்ட்ரோல் தான்ற மாதிரி இருக்கு. செம்மையா பண்றான். ஐயோ இதுவும் பிளிக்ஸ் தான் ட்ரை பண்ணேன். கோனா ஹோ கயா பாயா, கானா ஹோ கயா பாய்னா அப்படி சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னு அர்த்தமா? சடனா கோல். எம்பாப்பேக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்தா பிளிட்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடுவான். ஐயோ மஜாவா இருக்கான் எம்பாப்பே. என்ன பிசி எம்பாப்பே தூக்கி சொருவிட்ட, அவ்வளோதான். பாலா சார் வாங்க பாலா சார். Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this. ஆஹா வினி பச்சை கலர்ல இருக்கான்பா. அந்த மேட்ச் எட்மின்சன் வச்சு ஆடி இருக்கணுமோ. ஃபெரான் டாரஸ் பச்சையில இருக்கான். இந்த மேட்ச் இன்ஜாகி பாலா ஃபெரானை இறக்கிருக்கேன். ஃபெரான் நீ உன் கோலை காப்பாற்றணும் ஃபெரான். ஏன்னா வந்து உன்னை எல்லாரும் நீ வந்து வேஸ்ட்டு மட்டன் தட்டுறாங்க. பட் நான் அந்த மாதிரி பட்டன் தட்ட மாட்டேன். எனக்கு தெரியும் நீ யாருன்னு. அந்த மாதிரி விக்ரம் பண்ண டைலாக் தான் உனக்கு. வந்து இந்த கோல் அடிச்சு தரணும் ஃபெரான். வெற்றி பயணத்துக்கு எனக்கு கொண்டு போகணும். 2 டேப் ட்ரிக் போட்டுடலாம் ப்ரோ.
France get the ball rolling for the second period. And here's Mbappe. No way through. Mbappe making good progress on the right-hand side. Bullets dominates aerially so often. Shin to shin, Vinny. bicep to bicep, and he wins out. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. France come out this half somewhat altered. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. இந்த கெவின் டி ப்ரூய்னா லோ ஸ்கிரீமர் டி ப்ரூய்னா அது Rosario have got it back and they'll have another go. Oh, no joy this time. And that's a goal லைக் kick. போடுங்க பாலா சார் வாங்க பாலா சார் கன்ஃபார்ம்னா இல்லை ப்ரோ அது டாக்ஸ் ரூமர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு பட் ஆனால் ஏதோ பெரிய ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்குற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அர்சனலோட பெரிய சைனிங்காக இருக்கும்னு என்னன்னு தெரியல மச்சான் இது மட்டும் நீ ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தா நீ தான் மச்சான் வேம்புடி ஏன்ட்ட இருக்கியா டிப்ரேனி கலக்கு தம்பி வர சொல்லு யோகி எம்கே ப்ரோ டைம் பண்ணும் ப்ரோ அது வர நிறைய பேர் கலாச்சி போட்டுட்டு இருந்தானுங்க ப்ரோ ஏதோ ஒரு மேட்ச்ல ஐயோ ப்ரோ ஏதோ ஒரு மேட்ச்ல இந்த பேட்ச் இது காமிப்பான்ல ஃபேன்ஸ் கிட்ட எங்ககிட்ட இவ்வளோ யூஸ்வல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அர்சனல் வாட் இஃப் வினி கோ டு அர்சனல்ன்ற மாதிரி பேட்சை காமிப்பாங்க 0 இருக்கும் சரியான காமெடி அதை பார்த்துட்டு எப்பயும் அவன் 2வது கோல் அடிச்சான் நான் தான் ஒரு கோல் அடிச்சேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் The keeper's not going to be able to do much about it. So we have a breakthrough. Now how will things do? Can he finish? Oh! Oh, that was a brilliant save. Nah bro, save it. Fuck. Really thought he had the beating of the keeper. France have their second corner now. He leaps for it. Deftly away. Bro, ayo, gaandadiya. It's off target and by quite a way. BC 9:30 vara stream ah. Kastam da ya 9:30 vara. ரொனால்டோ மஜா பண்ணுறாரு பிசி ஆமாப்பா டைம் கார்டனா அப்படிதான்ப்பா பைசைக்கிள் வச்சு என்னோட அக்கௌண்ட் எவ்வளோ போகும்யா நல்ல ரேட்டுக்கு தான் போவோம் பிசி என் அக்கௌண்ட் மாதிரி உன் அக்கௌண்ட்டு ஆச்சுன்னா என்னையா பண்ணுவேன் ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் நீ வரலையே லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தியா என்ன ஆச்சுன்னு லாஸ்ட் மேட்ச்னா நீ பார்த்துருந்தா வெறுத்துட்டு இருப்ப அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு எனக்கு உனக்கு மாதிரி தான் ஆச்சு ஏதோ பண்ணுறானுங்க ஏதோ ஆகுது இத்தனையும் நான் ஃபர்ஸ்ட் கோல் நான் லீட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா 3 கோல் வாங்குறேன் அது 3 கோல் எப்படி போகுதுன்னே தெரியல Excellent challenge there, uncompromising. Ferran Torres going about things with real menace. Nice sequence of passes this. And the shots. யோ நான் blitz கொடுத்தேன் bro blitz கொடுத்தா என்ன bro நார்மல் கோல் அடிக்கிறான் Well there's plenty to like about this approach. Get your head down. Okay the D box தான் blitz work ஆகுமா things might change for you. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's having a pop! உனக்கு லாஸ்ட் மேட்ச் எனக்கு எல்லா மேட்சும் அப்போ ஒரு கோல் திருப்பு மம்மி எங்கயா போக மாட்டேங்குதே வெறுப்பாது எம்கே கெவின் டி ப்ரூய்னி எவ்வளோ நீ கேட்டேன் Corner number 2 then. That's going to go a long way.
The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. Rosario really wanted that two-goal cushion, but it wasn't attacking surge na enjoy இல்ல pitch இருப்பான்டா என்னடா இவன். And he's managed to get free. There's a beautiful இது வேல்யூ வராது bro. Willing running on one side, dogged defense on the other. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைக்கரை வச்சினா இவனை இறக்கணும் பத்தியா நான் சொல்லணும். Neymar providing டைம் ஆதரா ப்ளீஸ் give. ஓடுறா மச்சான் இப்பயாவது காப்பாத்துறாடா பண்றா. அட போடா. And that's that. நேத்து கஷ்டப்பட்டு ஏத்துனதெல்லாம் இப்போ நக்கின் போகுது. Were involved in a great game here, unpredictable in so many ways. In the end they fell just short. Effort unrewarded. ஸ்பின் நெய்மார். The end of the game. Reflections. ஓ அவ்வளோ தூரம் போயிட்ட. யார் நானா? A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. நான் கொஞ்சம் அசால்ட்டா விளையாட்டேன் bro. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. 2016 ரெண்டாவது கோல் அடிக்க விட்டுருக்கூடாது. வணக்கம் ப்ரோ. இதை பேசாம டிவிஷன் 2ல சரியாயோ மெம்பர்ஷிப் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்யா. மணி 7:06 மற்ற ப்ரோ வெறுப்பாது ப்ரோ. ஒழுங்காக ஆடாமலே இருந்துருக்கலாம் போல ப்ரோ. 50 பாயிண்ட் மைனஸ் ப்ரோ. ஷிட். சரியாயோ மெம்பர்ஷிப்பு லைவ் ஸ்டார்டிங். ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்க்ரீன் ஆஃப் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணுறேன். பாஸ்வேர்டு நம்ம குரூப்பில் இருக்கோம், போட்டு வந்துருங்க. ஆமாம் சாயா டோரே என்னையா 2250 இருந்து 100 மைனஸா? இல்லை 150 2107 இருந்து 50 மைனஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. தாண்டாது. கஷ்டப்பட்டு ஏத்துறேன் அப்படியே போயிடுது ப்ரோ. அது நீ இந்த மேட்ச் கூட என்னோட மிஸ்டேக் ப்ரோ. அது வந்து நான் ரொம்ப ஸ்பேஸ் கொடுத்துறேன் ரொனால்டோக்கு. தட்ஸ் மை மிஸ்டேக். பட் ஆனால் லாஸ்ட் மேட்ச் அதை நான் எப்படி தோத்தேன்னு எனக்கே தெரில. ஏதோ நடக்குது. ஒரு கோல் அடிக்கிறேன், பாஸ் டிலே ஆகுது. நெக்ஸ்ட் கோல் அவன் ஈஸியாக அடிச்சுட்டு போகிறான். அடுத்து சும்மா எங்கேருந்தோ பாஸ் விட்டுறான், ஓடுறான் சுறா. நடா நடக்குதுங்கன்ற மாதிரி இருக்கு. மக்காளி ஆடா பாவி. குரு ப்ரோவா பா தலைவன் எப்படி எடுத்துட்டு வந்துட்டார் பாரு ப்ரோ. ஐடியா ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தது ப்ரோ அந்த ஐடியில். நான் பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக ஆள் லெஜெண்டரி பிளேயர்ஸை பழைய பிளேயர்ஸை தான் வச்சுருந்தா போல. இப்போ ஐடியா திறந்தா ஃபுல்லாக எப்பிக் ஷோ டைம் தான். வேற மாதிரி எடுத்துட்டு வந்துட்டார் ஐடியா. கிருஷ்ணா கொனாமி காசு வாங்க மாற்றி 3 ஸ்கில்ஸ் அவ்வளோதான். இதுமேல்ட்டு எப்படி வரும்னா ஒரு கார்டு மட்டும் 3 ஸ்கில்லு, 2 கார்டு 2 ஸ்கில் அப்படி விடுவான். அப்பனா ஸ்டாப்பர் பேக்குனா எப்படி ப்ரோ விடுவான்? லாங் ரீச் டேக்கிள் ஏரியல் 4th ரஸ் விட்டா முடிஞ்சிச்சு. லாங் ரீச் டேக்கிள் ஏரியல் ஷட் டவுன் ஹெட் விட்டா முடிஞ்சிச்சு. அப்பனா அந்த மாதிரி ஸ்கில் எல்லாம் இந்த மாதிரி எந்த ஸ்டாப்பர் பேக் வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஆனால் விட்டானா முடிஞ்சிச்சு. எஸ்டோக்குனா ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட், லோ ஸ்க்ரீமர், பினாமினல் ஃபினிஷிங். செவா வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. செவா விட்டாலும் விடுவான். Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So straight into the action. And he's taking no chances there. Pull it. Driving through Maldini bro. Argentina Maldini has the kanna. chance to go the other way. அது Maldini.
And it's Pirlo. Aha, Messi. Udur Messi. Ankara Messi. Oh, it's Backing Haaland. ball. He's had a shot! And that was probably asking just too much. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. Threads one in. Mbappe runs பயங்கரமா இருக்கு bro. பா ஒரு த்ரூ உருட்னாலே பாயம் பிச்சின் போயிரான். Well, Peter, I'm looking forward to seeing a player who has brought some new skills to the... Haaland! It's Haaland. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Can he stop it going out? Pirlo, the conductor, the central piece to his team's வேற ஒரே த்ரூ தான். பையன் ஓடினே இருப்பான். டெசாயி பிடிச்சிருவானா? He's found space here. புது மெஸ்ஸியா? ஆமா. ஒரு மெஸ்ஸி. நமக்கே அப்படியும் வாங்க யாசின் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். France so far providing no real test at all for the goalkeeper. நெட் ஊதா, எனக்கு நெட் ஊதான்னு தெரியல. Pull it, never out of the action for very long. என்னடா இது ஸ்டக் ஆகுது கேம்? Well, they keep pressing like that as long as they can. He'll try from distance. என்னடா பண்ண? Now, can they get him away? Mbappe! And again! என்னடா நடக்குதுங்க? Goal! கே ப்ரோ இன்ஸ்டா மெசேஜ் பாருங்க. ஓகே வேஸ்டியா. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from Gaming. him actually, Peter. That goal was வணக்கம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. So the first moment of real significance. Well, this will present the manager with a few interesting options, Boomba, Peter. niga, Try niga, sitting boomba, on this niga, niga, or push boomba, on with the niga, opposition. niga, boomba, Now forced to boomba. come out. Spread out to the left. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His Hat-trick. boss doesn't look too amused either. Plenty of appeals, but the referee is டைரக்ஷன் மாத்துறதுக்கு சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ டாப் ட்ரிக். அது அந்த ஸ்கில்லை பத்தின நிறைய பேருக்கு தெரியல. நீ யூஸ் பண்ண கத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுங்க மஜாவா போடலாம். அது எப்படி ஸ்டாப் பண்றதுன்னு தெரியல. ஏன்னா வந்து டிடி மார்சல் டர்னு எல்லாமே கூட இந்த ஆங்கிள் இருந்து நீ பண்ணலான்னு இருக்கு. பட் ஆனா இந்த டாப் ட்ரிக் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்றது கஷ்டமா தான் இருக்கு. அந்த ட்ரிக் டப்புன்னு போட்டேன்னு வச்சுங்க பாலை ஈஸியா வின் பண்ணிடுறாங்க. That was well played, well stopped. The less said about that pass, the better. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Mbappe, and here's Messi. இந்த Quick look at his watch, and the referee whistles for half time. அருண் மெம்பர்ஸ் மட்டும் தான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இல்லையா? ஆமா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து இருக்கும் ப்ரோ, பட் ஆனா இப்போ இல்ல. இது வந்து மெம்பர்ஷிப் லைவ், மெம்பர்ஷிப் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா விளையாடலாம். ப்ரோ எவால்வ்டு ஃப்ரம் கருப்பு சாங் டு பூம்பா நிகா பூம்பா. நீங்க தான் ஒரு ஆடியோ லைன்ஸ் வர போட்டாங்க சன் டிவில. அதே மண்டக்குள்ள ஓடினே இருக்கு. பூம்பா பூம்பா. And they're looking pretty satisfied at the break. கொஞ்ச நாளா கண்ணுக்குள்ள ஓடி இருந்தது, அப்படியே மாறிடுச்சு. பிசி பாட்டு பாடியா? நான் வேணா, நான் தவறு. கமெண்ட் படிக்க நியூ ஆள் எடுக்கணும் போலயே. நியூ மெஸ்ஸி 90 பிசிக்ஸ் கான்டாக்ட் தானே, பிசிக்கல் கான். ஆம் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். We get things going again. France currently ahead by the smallest of margins. Oh, good effort and a neat finish. Unexpected bro. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நெய்மார் வச்சிருக்கா புலியே கட் பண்ணிட்டு உள்ள வருவார் நினைச்சா. Well, you've always got that threat when he's around. Great move. Hello goal bro. What a great header. Good one. Unexpected. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Mbappe.
Looking for the run. Well, nicely intercepted. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Now it's Mbappe. Hey, ayo, shit. ஈஸியா விட்டோம் ப்ரோ. நான் அந்த இடத்துல அவன் டாப் ட்ரிக் போடுவான்னு நினைச்சு பண்ணேன். பார்த்தா வேற ஒன்னு பண்ணிட்டான். அரே சாலா. மால்டினி. மாலத்தி. சாலா மாலத்தி. Quarter of an hour into the second half. France still have the cards to affect this game. Messi. Now that's well seen too. And this is Eto. Applies the அடா அங்கந்து லோ ஸ்கிரீமர் அடிக்கிறான் போஸ்ட் பிச்சிங் போகுது. நியூ மெஸ்ஸி எம்எஃப்ல இல்ல அங்காராவே எதை கட்டுமா? அங்காரா வேற ரகம், நியூ மெஸ்ஸி வேற ரகம் ப்ரோ. நியூ மெஸ்ஸி வந்து அவன் மொமெண்டம் அண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீட், பட் ஆனால் ஸ்பீடு ஆக்ஸலரேஷன் இருக்குது, பட் ஆனால் ஸ்பீடு இல்லை. பால் எடுத்துகிட்டு நீ அவ்வளோவா ஓட முடியாது. பட் அங்காரா கிட்ட வந்து எல்லாமே இருக்கும், பட் அந்த ஃபினிஷிங் மட்டும் நீ அவ்வளோவா இருக்காது. அதுதான் அவ்வளோதான் வித்தியாசம். Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. That is good progress on the left. Valverde is the team's great visionary. Takes a shot. Hey, இவன் லோ ஸ்கிரீமர் அடிக்க மாட்டான் அவன். ஒரு ஒன்லி ரைட்ல மட்டும் தானா அவன் என்ஜோ? That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Half an hour gone in the second half. He's having a pop. Three Messi இருக்கு each position க்கு. Find the finish. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Now it's Haaland. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Argentina clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Hey. புராம மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு செஞ்சா பட்னு பார்த்தா டெசாய் அங்க வந்து அந்த பொசிஷன் வந்து கவர் பண்றான். இவனுங்கிட்ட இதான் ப்ரோ காண்டு ஃபாஸ்டான ஸ்டாப்பர் பேக் கிட்ட. நான் வந்து கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சா கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சு நான் போனா திருப்பி எங்க இருந்தோ வந்து சென்டர்ல இருந்து பால் எடுக்கிறானுங்க. இவனுங்கிட்ட இதான் ப்ரோ காண்டு ஃபாஸ்டான பிளேயர் கிட்ட. ஷிட். நீ ஸ்பேஸே கிடைக்கல. Deliciously sharp. Well, he's absolutely drilled that, Peter. Enzo versus Enzo. Like that, the keeper's not going to be able to do much about it. Argentina shot a goal. He looked every bit the assured. And the referee எட்டோ ஆனா டூ ஃபாஸ்ட். எட்டோ இல்லையா அங்க மேல டிஃபென்ஸ்ல சொல்றேன். நான் வந்து ரைட் பேக் பொசிஷன் இவனை தாண்டி வந்துட்டேன். அம்பேர்னா துராம தாண்டி வந்துட்டேன். டெசாய் தான் இருக்கான். திருப்பி அங்கிருந்து வந்து துராம வந்து டப்புன்னு பால வந்து எடுக்கிறான். நான் டிடி ஃபாஸ்டா தான் போடுறேன். இந்த ஒரு அசிஸ்டுக்கு 7.8 கொடுத்துருக்கானுங்கப்பா நெய்மாருக்கு. नहीं होना கண்ணால கண்மணிய எல்லாமே உன் கூட தங்கமே அம்மா நண்பர்களே லைக் பண்ணலாம், லைக்கை போட்டு பாருங்கள். அதுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். எல்லாமே பண்ணுங்க. ரொனால்டோ கவுண்டர் டாக குத்தது வந்து ஆடுற மாதிரியே தெரில. அதனும் அழுது அதனும் நீடு வெக்கமில்லை இது வேற ஏதோ புரியும்
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We're up and running then. Hey, Zambrota. Oh, nicely intercepted. Searching passes. Mbappe! Well, he got rid because he was under pressure. He read that really well and stopped it. It's Dembele. It's Dembele. Morning, Papi. Papi, நீ ரன் எடுத்தா தான் Papi போட முடியும். அங்க கையை மட்டும் நீட்னா எப்படி Papi? எனக்கு என்ன 10 கையா இருக்கு Papi. நீ ஓடுனா தானே Papi அந்த இடத்துல பால போட முடியும். என்ன Papi நீ? கொஞ்சம் கூட கேமிங் சென்ஸே கிடையாது. வெறுமனே அங்க இடத்துல பால் போனா எப்படி போடுவேன்? வேற எங்க எனக்கு கேப் இருக்கு? பைத்தியக்காரனடா நீ. டாப் ஸ்கோரன்றதால கம்முன்னு இருக்கேன் நான். பைத்தியக்கார மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான். ஐயோ ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டேன். இல்லையே Mbappe. Hits off target and by quite a way. Didn't quite come off this time, BC Peter. ஒக்கட்டி மாதிரி நீ டாப் ரேங்க் ஏதாவது ஸ்ட்ரீம் This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. புரியல டாப் ரேங்க் புரியல. BC ஒக்கட்டி மாதிரி இன்னைக்கு நீ டாப் ரேங்க் அடிச்சு ஸ்ட்ரீம் போடுவ வெயிட்டிங். யோ அதனா பண்ணலாம், நம்மளும் பண்ணலாம், அது மாதிரி போகலாம். பண்ணலாம், ட்ரை பண்ணுறேன். நம்ம கேமிங் இதை மாற்றணும். எப்படின்னா நான் அவனுங்கிட்ட என்ன தெரியுமா நோட் பண்ணியிருக்கேன், அவனுங்களோட ஏம் வந்து மேட்சை வின் பண்ணுறது கிடையாது. அவனுங்களோட ஏம் வந்து க்ளீன் ஷீட்டில் அவனுங்கள ஜெயிக்கணும். அது இல்லாமல் ஒரு 4-5 கோல் எல்லா மேட்சும் ஜெயிக்கிறானுங்க ப்ரோ. இப்போவே டாப் தான் எல்லா மேட்சும் 4-5 கோல் அடிச்சு ஜெயிக்கிறானுங்க. அதான் எப்படின்னே புரியல எனக்கு. டைம் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் தேவை. இப்போ நான் வந்து ரொனால்டோக்கு அவனுக்கு ஷார்ட் எடுத்து எவ்வளோ டைம் கொடுத்தான் பார்த்தியா? பட் ஆனால் அவனுக்கு அது மாதிரி கொடுக்கவே மாட்டானுங்க. நீ அவன்கிட்ட பாலை போட்டு நீ காலை தூக்கிறதுக்குள்ளே வந்துட்டு பாலை வின் பண்ணிட்டு போயிடுவான். அந்த மிஸ்டேக்ஸ் தான் நான் இனிமேல் இது பண்ணுவேன் நான். அவனை ஷாட்டே அடிக்கிற 0 ஷாட்ல உனக்கு 0 ஷாட் டார்கெட் 0 ஷாட்ல வச்சு அடிப்பானு உன்னை. இன்னைக்கு தான் ஒக்கோடி கேமிங்கோட இது ஃபுல்லாக ஒரு லைவ் நீங்கள் மதியானம் போட்டிருந்தான் ஃபுல்லாக. கொஞ்சம் ஃபுல்லாக பார்த்து நான் தான் பண்ணுறான் அப்படின்னு. காம்பாய் லைவ் எல்லா தடவும் பார்ப்பேன், ஒக்கோட்டி அதிகமாக பார்த்ததில்ல. பாரு இந்த இடத்துல வந்து மார்சல் டர்னு நினச்சி போட்டேன். பட் ஆனால் ஜாய்ஸ்டிக்கை தப்பாக தடவிட்டேன், வேறு எதுவும் போட்டான் பாரு. அதனால் அவங்க பர்ஃபெக்டாக போடுவானுங்க. Neither of these two want to come off second best. It's Cristiano Ronaldo! Max of the BC. போடு மச்சி தாக்கியா. The movement so அதே மாதிரி ஒரு கோல் வாங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கேன், பேனிக்கே ஆகக்கூடாது போலயா. நம்ம அட்டாக்கை ரஷ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணே கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பொறுமையாக அதே மாதிரி ஆன மாதிரியே ஆனா கரெக்டாக போயிடலாம் போல. பா ஜாம்போராட்டாவும் வரானோ நசுக்குறானுங்க என்ன. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. And the referee has blown for half. நமக்கு வியூ ஸ்லோவா இருக்கு. ஸோ நீ டாப் ரேங்க் அடிச்சா ஸ்ட்ரீம் போட்டா செம ரீச் ஆகும். தமிழ் கம்யூனிட்டியில் யாருமே அவ்வளோ பெரிய ரேங்க் அடிச்சு ஸ்ட்ரீம் பண்ணலை. ஸோ நீ ஃபர்ஸ்டாக இருக்கும். ஐ எம் ட்ரைங் மை லெவல் பெஸ்ட் மச்சி. ஏன்னா நீ வந்து என்னோட கேம் பிளே வந்து ஒரு நாளைக்கு க்ரோத் தான் ஆகுமே தவிர பழு மட்டமாக எப்பயா தான் ஆகும். ஏன்னா நீ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து நீ ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறவங்களுக்கு நான் எப்படி விளையாடிட்டு இருக்கேன், இப்போ நான் எப்படி விளையாடிட்டு இருக்கேன், எவ்வளோ ரேங்க்ல இருக்கேன் எல்லாமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது உனக்கே தெரியும் நான் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆடிட்டு இருப்பேன், இப்போ எப்படி ஆடுறேன், இப்போ எவ்வளோ பாயிண்ட்ல இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாயிண்ட் போகிறது எவ்வளோ எப்படி கேவலம் ஆடிட்டு இருந்தேன், பட் இப்போ எப்படி விளையாடிட்டு இருக்கேன்.
பட் ஒன் டே ஆமாம் பிசி டாப் ரேங்க் டூ இட் மச். பண்ணலாம் ப்ரோ போடலாம் ப்ரோ. கமான் மக்களே, புதுசாக நம்ம சேனல் இப்போ தான் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம், ஒரே ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. கிஃப்ட் வச்சிருந்தா போட்டு விடுங்க. யாராவது கிஃப்ட் வச்சிருக்கீங்களா? ஸ்நாக்ஸ், சமோசா, பேல்பூரி, பானிபூரி ஏதாவது போட்டு விடுங்க. வசீம் ப்ரோவும் உஸ்மானும் தான் தினமும் போட்டுன்னு இருக்காங்க, வேற யாருமே போட மாட்டாங்க. Argentina clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Substitution in progress. Maldini gets across to intercept. நியூயார்க் கிட்டனா பிளிட்ஸ் ஈஸியா அடிக்கலாம் தெரியுமா? பையன் அரப்பிச்சு ஏறிடுவான் எப்பயுமே. France come out of the tunnel having undergone a change at half time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. De Rossi. Argentina appear to be happy to let their front players stay up front all the time. இதாண்டா நியூயார்க் கிட்ட காண்டே. Well, it's signaling to the opposition Discipline. that they're setting First discipline தான். counter attack. ரெகுலரா ஃபர்ஸ்ட் டீமுக்கு வரணும். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ரெகுலரா வரதுனால தான் கொஞ்சம் நல்ல ரெஸ்பான்ஸே இருக்கு. நான் அங்க மாறி இருப்பேன். லைவ் டைமிங்கு நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும். பட் என்ன பண்ணுற சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. விட்டான் ப்ரோ 1-2. இதுதான் ப்ரோ எனக்கு பிடிக்கல. ஏன்னா இப்போ நானும் அந்த இடத்துல 1-2 தான் ட்ரை பண்ணேன். மன்சாபி வச்சு அந்த இடத்துல 1-2 தான் ட்ரை பண்ணேன். நியூயர் வந்து பால் எடுத்தான். என்னோட கீப்பர் அட்டாக்கிங் கீப்பர் தான், அவனும் இதே 1-2 ஆனா அந்த இடத்துல அவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருந்தது. என்னோட புஃபானியா வரல. இதுதான் காண்டாது. இதுதான் புஃபான் கிட்ட பிடிக்கல. அப்புறம் என்னத்து மைத்துக்கு அட்டாக்கிங் கீப்பரு? ஒரு ஷோர்ட் டைம் கார்டு வந்து எடுக்கிறதால ஒரு பிக் டைம் கார்டு வேர்ல்ட் கப் வின்னிங் கார்டு ஏன் வர மாட்டேங்குது? காலையா தான் காண்டாது எனக்கு. Mbappe, a player so deservedly decorated with praise and glory. Maldini. Totti. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. Mbappe tries to play it. ஏனா பக்கத்துலயே போட்டான்டா பாஸ். France really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're looking a whole lot more. No, நல்லா கேமிங் ஃபோன் டிவைஸ் வாங்கணும். Correct TV consistent defense முக்கியம். Calm boy have perfect device, mean by BC boy have low and end device but gameplay. Fernandez has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. Lamborata lava. Maldini. He's going to be disappointed with that. Yamal. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. They may end up with some regret with this tactic. Hey, na tap trick. Ah fuck. That's a tap trick pota easy win ball radu. Now it's Mbappe. Arre sala. France really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. Fernandez looking for the chance to skim one in from range. Ayyo! Claimed it in a trice. Mistakes. I don't like it. I avoid it, but mistakes likes me. I can't avoid it. I think they're done. They are done. Tom boy have perfect device. Usman நீ சொல்ற ரெண்டு பேரும் Tom boy க்கு ஜெயிச்சிட்டு இல்ல, maybe 1 or 2 அவ்வளவுதான். எல்லாரும் ஸ்டார்டிங்ல தான் டிசிப்ளினா இருந்த 2 o'clock PM. அப்போ வந்து வேற வேலை இல்ல, ஃபுல்லா யூடியூப் தான் வேலை. வேற என்ன பண்றது? சரி சில் சமோசா சாப்பிடு. பழசுல இருந்த ஃபாலோ ஆகும். என் கிஃப்ட்டு கிஃப்ட்டு காட்ட மாட்டேங்குது ப்ரோ. அது நான் அந்த மாதிரி செட் பண்ணல ப்ரோ. நான் செட் பண்ணணும். நான் அது மறந்து போகுது. எங்கே இன்னைக்கு தான் ஃப்ரீயாக இருந்தேன், மறந்துட்டேன் செட் பண்ணேன். ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸில் போயிட்டு செட் பண்ணி ஓவரில் இது பண்ணி மேலே வைக்கணும். அதை
அதை நான் செட் பண்ணுறேன். நாளைக்கு டைம் இருந்தால் பண்ணி வச்சேன். இல்லை நீ நைட்டு லைவ் முடிச்சு ஃப்ரீயாக தான் இருப்பேன். நைட்டு செட் பண்ணுறேன். வரான் குக்குடு ஆமை. யோ எனக்கு வரான் குக்குடு அதனால் எனக்கு வேணாம் ஐயா. எனக்கு எந்த இடத்துல எனக்கு காண்டாச்சுன்னா, உன்னோட நியூயார் வந்து மேலே ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு பால் எடுத்தான் பார்த்தியா லாஸ்ட்டில், அதே மாதிரி நீயும் 1-1 உனக்கு ரொனால்டோ வச்சு ஓப்பன் கிடச்சிது. அந்த இடத்துல என் புஃபான் மேலே வரல. அது மட்டும்தான் எனக்கு காண்டாச்சு. வரான் ஆமையை பிடிச்சான், ஆமையை பிடிக்கல. ஏன்னா வந்து எல்லா வாட்டியும் அடிக்க முடியாது. எம்பாப்பே மற்றவங்கள வச்சு தான் ஸ்கோர் பண்ணோம். எனக்கு அது மட்டும்தான் எனக்கு காண்டாச்சு. வேறு எதுவுமே எனக்கு இதுவால. யா லெட்ஸ் இந்த புது மெஸ்ஸி இருக்கான், ரொனால்டோ காணோம். இதே பெஸ்விங் மாஸ்டரோட ரிவ்யூலாம் பார்த்து பழைய பிளேயர்லாம் ஈஸியாக எல்லோரும் போடலாம். ஈஸி. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. SI star வந்து freestyle player. Fantastic atmosphere in the stands. SI star freestyle player. The place to be. Only tripling now. Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks Peter. Hello everybody. Yeah, அவரு கூட ஆறத பாறேன் freestyle player மாதிரி தான் ஆடுவாப்ல. Only tripling now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So straight into the action. And here's Mbappe. He'll try for distance. Oh, that's a fair try, but just off target. I think that was probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. Messi going face-to-face with his great rival. Pirlo did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, some astute defending there. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Now it's Mbappe. Challenge just a bit on the firm side. Team மட்டும் The whistler's gone for a reckless challenge there. வாங்க ப்ரோ ஜேசன் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலை. Stream தலைவா. Now that he hasn't been warned. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. Silvestre. Oh, that is a good ball to find him. Neymar! Goal! France! And France are in front. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. France have penetrated for the first time. It's so often the case with goal scorers, little influence and all. Tries one from range. And that's another fine Oh, save. touch up. Great Nice. stop from the keeper. That was something else. He's definitely coming out on top at the moment. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Defending of the desperate variety. Lovely ball. Big chance! Now he wants to get in on the act here. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Well, that tackle was certainly sturdy. I was going to be disappointed with that. And here's Mbappe. ஐயோ Takes the shot. பேலன்ஸ் எடுக்க மறந்துட்டோம் அந்த இடத்துல. ஷிட் By the most elastic of திருப்பி saves. அப்படியே அடிச்சேன் தெரியாம. Really must be thinking what he has to do to score there. Hullet. எவ்வளவு நேரம்டா ஒரு தண்ணிங் எடுக்க. Busquets can so cleverly bypass the press. Oh, easy pickings there. And it's Messi. And here's Mbappe. Neither goes for goal. Oh, nice. Just not quite. ஆரி கிருஷ்ணாவா Certainly அப்போ could ஆமா have been ஆமா. something so much more.
Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Messi. Oh, that's fabulous. There's the delivery. And it's safely in the keeper's hands. Gullit only doing defense. Now that's well seen CMF ல ஆடுறான் மச்சி. CMF ல ஓகே. பட் ஆனா அவனுக்கு நான் நல்ல ட்ரிப் இது ஸ்டாட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். அட்டாக்கிங் அண்ட் இந்த ஸ்டாட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். பட் ஆனா அவன் அதுக்கு மாதிரி பர்ஃபார்மே பண்ண மாட்டான். எனக்கு அதுதான் காண்டாது. அவனா பேங்கர் எப்படி அடிக்க ஆளு பேங்கரே அடிக்க மாட்டான். அதுதான் வெறுப்பாது. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. France currently behind. Boomba, niga, boomba, niga, boom. Yeah, you don't get any points for stepping the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. வாங்க ப்ரோ, பீட்டர் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ஓ செகண்ட் டீம் வச்சு உன்னை அடிக்கிறாரா? ரைட்டு. கிரைஃபுக்கு சிஎம்எஃப் போடு, மஜாவா இருப்பான். சிஎம்எஃப் கிடைக்க மாட்டேங்குது கிரைஃபுக்கு. ஃபுல்லாக பொசிஷன் அதிகம் இல்லை கிரைஃபுக்கு. சிஎஃப் விங்கிங்கு அந்த எல்லா பொசிஷன் ஆடுறதுனால இது மட்டும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. Vinicius Junior. He's going for goal. Oh, that was a brilliant save. Mbappe is offering a wry smile there. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Oh, he's having a go. Oh, and they really should have been made to pay. Well, it wasn't the bro best blitz pass, எடுக்கறான் bro. 10ல ஏதா 1 2 தான் எடுக்கறான். எல்லாமே அந்த பேலன்ஸ் அந்த இடத்துல மிஸ் ஆகுது நிறைய. Now it's Vinicius Junior. France still behind thanks to that solitary strike. Vieira. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. இந்த எம்பாப்பேக்கு கேர்லே இல்ல போல. அதான் 84 தானே, அதனால தான். But for now the referee is இனியாஸ்டாவே போடலாம். This certainly looks appetizing. கொஞ்சம் கஷ்டமான ஆங்கிள் டு ஸ்கோர். Great chance here to level it up. ப்ரோ இது என்ன இது? என்னையா கோல் அடிக்கிறான்? அதான் யூஸ் பண்ணாரு. யோ சாரியா, தெரியாம செலிப்ரேஷன் போட்டேன். சாரி, நான் பேசிட்டு இருந்தேன். இந்த எம்பாப்பேக்கு சாரியா. யோ என்னையா இது? எம்பாப்பே ஆமா. ஓ ஐயோ திருப்பி தான் வருது எனக்கு. யோ சாரியா, தெரியாம செலிப்ரேஷன் போட்டேன். This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Roberto Carlos delivers, and he was alert to it. Neymar. And it's Cruyff. France perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Sylvestre is one of the key ingredients in the team. Tries from distance. Cruyff. That's good running with the ball. Roberto Carlos making good progress. One touch pass now வச்சிருக்கான், பட் பாஸ் பாத்தியால எம்பாப்பே தான் அதுல. One touch pass. For a very frantic end to this game. Sylvestre. Neymar. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. It's Neymar! ஒரு மேட்ச் எம்பாப்பே ரைட்ல போடு, ரொனால்டோ லெஃப்ட்ல போடு மச்சி. அதுதான் பாக்குறேன். உடனே அப்படி போட்டா எம்பாப்பே எதுவுமே பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. ஏன்னா பிளிட்ஸு தான் அவன் எப்பயாவது நறுக்குன்னு ஒன்று வச்சு விட்டுறான் பிளிட்ஸு.
ரைட் ஃபுட்டில் மட்டும்தான், லெஃப்ட் அவ்வளோவா எதுவுமே பண்ண மாட்டான். நல்லா இதுவாது ஆடி இது. வாழணுமே தங்கமே. 1 மேட்ச், நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ட்ரை பண்ணி பாரு. ஓட ஓட நான் விரல சாஞ்சிட்டேன் கீழே கீழே போ தோலிலையா ஈரும் கண்ணோட போகுமே. பியாடி பார்ப்போம். இன்ஜாய் ரைட்டில் போ, லெஃப்டில் பையன் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டான். ஆள் மெயின்லி மேடட் ஃபார் அந்த பக்கம் ரைட்டில் தானே. வீக் ஃபுட் அக்யூரசி எவ்வளோ இருக்குது ஆமைக்கு தெரியல. அப்படியே போய் பாருங்களேன். ரொனால்டோ ஆங்கரிங், மெஸ்ஸி அண்ட் எம்பாப்பே கவுண்டர் டார்கெட் போடியா, ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பார்ப்போம். எனக்கு இதுவே நல்லா தான் ப்ரோ இருக்குது, இதுவே நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறான், எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. ஏன்னா நேற்று ஃபுல்லாக எல்லா மேட்சும் வின் பண்ணி தான் அந்த டிவிஷனில் நல்லா தான் பண்ணுறான், எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. அதான் பார்க்குறேன். Now it's Mbappe, aimed beyond the defence. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 2 added minutes has been indicated. And this is Inzaghi. Great vision. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Inzaghi. Inzaghi! So close, but that is as good as it you win your game. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum. நல்லா பவர் கொடுத்துறோம். நான் பாரியாயோ 7 சேவ் கீப்பர் போட்டு அடி அடி claiming the man of the match award. எம்பாப்பே தான் man of the match. Thank you for your cooperation. கோபல் கீப்பர். What we've seen. ஃப்ரெண்ட்லி தானே, சும்மா ட்ரை பண்ணி வச்சு பார்த்துக்கலாம் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் இந்த மேட்ச் உள்ளே போய் மாற்றிடுறேன். ஏன்னா வெளியிலேருந்தே மாற்றினா மறந்துடுவேன் நான். மேட்ச் உள்ள போயிட்டு நீ சொன்னதை ட்ரை பண்ணுறேன், கவலைப்பட்டேன். கவலைப்படாதே சகோதரா, கருமாறி துணை இருப்பான். கமான் மக்களே, புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. எம்பாப்பே அண்ட் ரைட்டு இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் கவுண்டர் அட்டாக்கர் டு மெஸ்ஸி, ஆங்கரிங் டு ரொனால்டோ அண்ட் கவுண்டர் டு எம்பாப்பேவா. ரொனால்டோ ஆங்கரிங், மெஸ்ஸி அண்ட் எம்பாப்பே கவுண்டர். ஓகே ஓகே. ஓஜி டீம் வா. குக்கரையா டிஎம்எஃப்ல ராட்ரியை பார்த்தாலே செதறுது. ஆமை லெஃப்டில் போடியா பிளிச்சு. லெஃப்டில் அடிக்க மாட்டேறேன். நீ தான் அடிச்சு காமிச்சல லைவ்லேயே ஒரு 2-3 இது பண்ணனேன், அடிக்க மாட்டான். காதலோ நீளுது. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Oh, he's having a go! Well, now it's a race for the ball. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Pirlo, some intricate passing, looking to progress the ball. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. And it's Messi.
Now it's Cristiano Ronaldo. Knocks it out wide. Pirlo. Oh, we expected better, and so did he. Now, can they get him away? Oh, shooting chance! And he was there to get a vital touch. Unexpected timeல blitz அடிக்கிறான் குட்டி 8 with all the skills. அதுதான் அதேதான்யா. அதுதான் சொல்றேன் நான், எனக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கான். Unexpected timeல blitz அடிக்கிறான், அதுவும் பயங்கரமா அடிக்கிறான். அதான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எல்லா வாட்டியும் blitz ட்ரை பண்ண கூடாது. உனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் பாத்தியா, அப்ப மட்டும் தான் அந்த blitz அடிக்கணும். நான் வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் blitz மட்டும் தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் நினைக்கிறேன். நான் பேங்கர் அடிக்கிறதே இல்ல ப்ரோ, அந்த பேங்கரோட இதுவே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். Pirlo, and that is expertly dealt with. So it is still 0-0. He steps in, and that's the end of that. And it's Cristiano Ronaldo. Royce. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Knocks it into space, and he shoots! Oh, Bro, membership giveaway va. Giveaway illa bro. Right from the top draw. அதுக்கு தான் லோ ஸ்க்ரீமரா பிராமினல் கொடுத்துருந்தா மஜாவா இருந்திருக்கும். நான் பண்றது அதான் ஒரே அது மட்டும் தான் காண்டாது எனக்கு. நாமினல் தான் பிளஸ் இதுவே மஜாவே ஒரு ஸ்ட்ரைக்கருக்கு. நாமினல் அதுதான் காண்டாது எனக்கு. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. இவன் எப்பதான் கோல் அடிப்பான் நானும் பாக்குறேன்யா, சத்தியமா தெரியல. இவன் எப்பதான் கோல் அடிப்பான்னு வேணா ஒரு இமெயில் போட்டானா கொஞ்சம் நான் ரெடியா இருப்பேன். இப்போ குல்லிட்டு கோல் அடிக்க போறாங்கப்பா, கொஞ்சம் ரெடியா இருக்கலாம்பா அப்படின்னு. Just to set the tone for what's to come. That's beautifully weighted. Oh, good effort. It's run loose here. And it's Hullet. And here's Met, takes a shot. இனியஸ்தாயின் அதுதான் பண்ணலான்ற மாதிரி தோணுது எனக்கு. பட் ஆனால் இவன் டிஃபென்ஸ் நல்லா பண்ணுறான், அதுதான் யோசிக்கிறான் இனியஸ்டா எடுத்து வரலாமா வேணாமான்னு. ஹேர் கட் பண்ணி விட குல்லிட்டுக்கு நல்லா ஆடுவான். தவிர்த்திருக்கலாம். Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming. அந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்காதியா. It just hasn't. ட்ரை பண்ணி பாரு next game. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows. அவன் வந்து எதுக்கு அந்த கெத்தல குலிட்ட போட்டுறான்? அந்த லோ கிரீமர்ல ஒரு கோல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணி தருவாயா? ஃபினிஷிங் அவ்வளோ இருக்கு அவன்கிட்ட. அது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் அந்த இடத்துல ஆர்எம்எஃப் சிஎம்எஃப்ல போட்டிருக்கேன் நான். அதுதான் எனக்கு காண்டாது. அதை உருப்படியா பண்ண மாட்டானேன்னு டென்ஷன் ஆகுது. உன்னை இறக்க விட்டுதே அந்த ரீசனே இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சுல, வெறுப்பாது. அதான் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓப்பன் கிடைக்குது லோ ஸ்க்ரீமரு, அதுதான் டென்ஷன் ஆகுது. செம்ம காண்டாது. வால்வேர்டே இருக்கான்ல, வால்வேர்டே செகண்ட் ஆஃப் சேம் லோ ஸ்க்ரீம். வால்வேர்டே இதை விட அவ்வளோவா ஃபினிஷ் பண்ண மாட்டாயா. அவனை செகண்ட் ஹாஃப்ல இறக்கி விடுவான். வால்வேர்டே செகண்ட் ஹாஃப் சூப்பர் சப் போட்டு வச்சிருக்கேன். You want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Number 24, Fernandez. No foul, says the referee. Taking place. Pirlo, and this is Inzaghi. Decent chance. Oh, the ball's run loose here. Can he stop it going out? Pavi Enzo. France different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it.
So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Yeah, Panama. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And this is Totti. Fernandez, with his sights permanently trained on that bottom corner. Lovely pass, but can he get there? அடிச்சிருந்தானா அந்த இது celebration போட்டுறலாம். That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue, and they'll get clinical. Vieira cuts it out. Good ball, good take. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable... Tries one from range! அந்த இடத்துல ஸ்பேஸே கிடைக்கலையா? Held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. அப்பதான் சேவ் எடுப்பான்னு இருக்கு. It's a goal! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. Truly superb, a goal of such supreme quality, composure, Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Things starting to look very comfortable. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. One touch pass வச்சிருக்கான், அப்புறம் ஏன் மொத்த one touch P மாதிரி போடுறான்? Pirlo, and that's been intercepted. Tries to play it through. He's through here. Chance for a shot! Yes! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Unstoppable. Just how do they contain him? Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. And that will be the final act. France suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. டிஃபென்சிவ் ஷாட்ஸ் ரொம்ப பியா இருக்கியா? யோசிக்கிறேன். லோ பாஸ் ஸ்டாப். ஜிஜியா சரி. யாரு ப்ரோ இது? எம்கேவா? Yeah, 5-0 just miss. I'm coming. அதான் நினைச்சேன் நான் அவர் டீம் மாத்த சொல்லும் போதே உன் கூட ஆடும்போது பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன். பாத்தியா வசிம் ப்ரோ, இவனா பேசுற அளவு நீ ஆக விட்ட. இருப்பாது எனக்கு இப்போ. இதுக்கு தான் எதுவுமே நான் அதை போன மேட்ச் எதுவுமே மாற்றக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன். Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself.
We are just getting started. Well cut out, no margin for error there at all. Thuram calmly anticipates. Now it's Mbappe. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Lovely pass, but can he get there? Company deals with that comfortably. Well, for me, Jim, this one was always going to be about just one man. Always has been, always will be. Zlatan Ibrahimovic. Yeah, guy. Messi! Oh, wonderful, wonderful Lionel Messi! A finish right from the சும்மா top. சொன்னேன்யா இதுக்கெல்லாம் டென்ஷன் ஆகாத. The movement so precise. ஐயோ டென்ஷன் ஆகுதுஇல்லையா? France are such an adept counter-attacking team. மேட்ச் செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. இந்த குலிட்டுங்க ஒருத்த பண்ணதான் எனக்கு செம்ம காண்டு. ஓப்பன் அப்படியே விட்டான். அந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் இது பண்ணாலே ஒருத்த மைண்ட் அப்படியே மாறுதியா வெறுப்பாது. Now it's Mbappe and it's Messi. Neither of these two want to come off second best, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Hazard. ஏய் என்னடா இது பால மட்டும் விட்டு அவன் மட்டும் ஓடுறான் எப்படி ப்ரோ அது? அதான் ஸ்கில் ஆன அது. பால மட்டும் விட்டு அவன் மட்டும் ஓடுறான். Perfect combination of brain and brawn. Well seen. Saw that coming. பாத்தியால அதான் டாப் ட்ரிக் மஜாவாகுதா? And it's Iniesta. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Yeah. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Roberto Carlos. Good ball, good take. He's having a shot! And he's stuck it away. They are purring, post truly gulit. purring. என்னோட மெயின் டீம் வச்சு ப்ளே பண்ணா வெயிட்டா பிளேயர்ஸ்லாம் ப்ளே பண்ண முடியல. அப்போ வந்து நீ வந்து ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிளேயர், யூ ஆர் நாட் eFootball பிளேயர். நீ வந்து ஃப்ரீ ஸ்டைல் ப்ரோ. நீ அது மேட்டு இந்த மேட்டு இந்த ரொனால்டோ கார்டுக்குனா நீ போகிறதுக்கு போல அந்த மாதிரி ட்ரிபிளர்ஸ் கார்டாக போகணும். நீ நெய்மாரு ஹசார்டு இந்த மாதிரி. And he was there to get a Hi bro, hi, வணக்கம், welcome to the stream. Very good. You can't ask for much more than that. And here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic, bro. Wonderful from Ibrahimovic. Yeah, the switch ஆக மாட்டேங்குது. Right pa. Rapidly approaching. That could be a big one. And that is about as cool as they come. And that brings the first half to a close. ராட்ரி சமயா பண்றான் மச்சி கூட. சூப்பரா டேய் நீ நல்லா விளையாடுடா. சூப்பரா விளையாடுடா. நீ நல்லா விளையாடுன அவ்வளவுதான். நல்லா விளையாடுன. The manager can't go too easy on his played well ra. I think they need to re-establish that focus and try பாஸ் ரொம்ப டைம் எடுக்குது ரீசெட்டா. யோ எம்கே எப்படி விளையாடுறியா இல்ல எப்படி? ஏன்னா உனக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஆகுது? ஒன் வீக் இந்த டாக் தான். நான் தான்டா அவரு டீம் மாத்துன்னு சொல்லும்போது நான் அவர் சொன்னது அப்பயே கேட்டது தான் நான் பண்ண பெரிய தப்பு. மூடிக்கணும் ஒழுங்கா அதிலே விளையாடிக்கணும் ப்ரோ. இவங்க கூட மட்டும் வேணாம் ப்ரோ அப்படின்னு விட்டுருக்கணும். ஆப்பரண்ட் யாருன்னே தெரியாம இது பண்ணிட்டேன். மொபைல் தான்யா காசு சேவ் பண்ணி மொபைல் வாங்கணும். எங்க ஃபுல்லா கொனாமிக்கே காசு கொடுத்துட்டு இருக்கே, அப்புறம் எப்படி மொபைல் காசு கொடுப்ப?
France come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Bro, ஏதோ friendly match பண்ண மாட்டி AYP chats புரியல bro. That's a sharp pass. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. It's a loose ball. Played out wide. Shit, through போட்றணும் bro. France do have options available on the bench if they want to go that way. He is through here. Messi. Now here's the delivery. That's a decent clearance. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. அந்த இடத்துல பாலே நான் போடல bro. அந்த இடத்துல நான் பாலே போடல bro. Good finish. Barcelona are back bro, in ஏதோ business. friendly match பண்ற மாதிரி இருக்கு. That is a goal worthy of universal appreciation. இது வந்து இது bro, membership live. Recognize the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Real chance. Goal! France. காசு சேவ் பண்ணி ஃபோன் வாங்க போற காசு சேவ் பண்ணி அது ரொனால்டோ பேக் எடுத்துட்டு அதுதான் ப்ரோ தேவையில்லாத பேக்னா எடுக்கணும்னு நினைக்க வேண்டியது அடுத்து ஃபோன் வாங்கணும்னு நினைக்க வேண்டியது. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Almost 75 minutes on the clock now. Oh, that's fabulous. Shoots! Tap trick. And it's in! Tap trick. Two to the good, and they are purring. Absolutely switch சரியில்லைன்னு சொல்ல போறேன். Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. So the lead now is 2. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. He's had a shot! அப்படியே அப்படி போய்ட்டான் bro. டாப் ட்ரிக் ஆமா இப்ப Mbappe really must be wondering how he hasn't put them 3 up. It was a very decent chance. Now it's Vinicius Junior. It's going across goal. Taking no chances there. Barcelona are looking to go forward now. Can he spark a counter here? And that is expertly dealt with. Vieira is the team's great visionary, looking for a runner. Varane kept aware, and it is reclaimed easily. And he's found a way past. Board shows there will be 3 extra minutes. Azar. So that's it. அந்த ஃபார்மேஷன் செட் ஆகல மச்சி உனக்கு அந்த நீ ஸ்விட்ச் பண்ணாம ப்ளே இந்த டைம்ல நீ இது வந்து a really satisfying day's work. இல்லையா அது வந்து அவரு எம்பாபே தூக்கி ரைட்ல ஆட சொன்னாரு, இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறைய சேஞ்ச் பண்ண சொன்னாரு, ரொனால்டோ தூக்கி இந்த பக்கம் ஆட சொன்னாரு, அதனால தான் இதுவாச்சு. நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கே தெரியல. ஜிஜியா சரி ஃப்ரெண்ட்லி தானே நானும் போட்டேன். அவர் சொன்னது தப்பு இல்லை, உன் கூட நானது தப்பு. தாம் தருகிட தத்தித்தோம் தத்து தருகிட தித்தித்தோம். அவரு ஸ்விட்ச் ஏதோ டிலே ஆதாயா. பூம்பானிக நீங்க பூம்பானிக வந்து என்னன்னு தெரியல, என் மைண்ட் செட் ஒரு மாதிரி இருக்கு, கேம்ல ஃபோக்கஸே பண்ண முடியும். என் கூட ஒரு மேட்ச் ப்ரோ தலைவா ரேண்டம் தான், எல்லாரும் ஜாயின் ஆகினே இருக்காங்க. நான் 9 மணி வரைக்கும் இருப்பேன், இன்னும் 1 மணி நேரம் இருக்கு லைவு.
ஜாயின் பண்ணா ஜாயின் பண்ணிக்கோ, கனெக்டே ஆக முடியுது. இது இன்னைக்கு நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. இப்போ நான் குரூப்பில் பாஸ்வேர்ட் போட்டேன், இன்வைட்டும் பண்ண முடியாது. அடுத்து வெயிட் பண்ணுறோம், கோச்சிப்பாங்க. என்ன பண்ணுறது நான்? வாட் ஐ கேன் டூ. நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்குள்ள 3K அடிச்சிருவோமா? வாய்ப்பு இருக்கா? அதாவது செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி 3K. எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர் வேணும்? 450 426 சப்ஸ்கிரைபர் வேணும். Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't. And a header! Firm header, just off target. That's a really decent chance. Lovely pass, but can he get there? Messi! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Roberto Carlos plays it short. Well, that tackle was certainly sturdy. And he has been fouled there. எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ்? லைவ் யா இது? மெம்பர்ஷிப் லைவ் யா? டிவிஷன் ஆடல நான். What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. They're taking a moment to consider their options. Now it's Mbappe. Unrelenting, uncompromising pressure. And the finish! Oh, nice. Just not quite. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Vieira picks it up from the goal kick. Mbappe is... Come on, Underlay. Let's go for 2,600 subscribers. Or 25 more. Vieira does really well to win the ball there. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Pirlo can see things others simply cannot. Neymar getting forward. Neymar has been caught there. Porto is just god of Efootball. Board. Up on the board. Now, what about a counter-attack? Oh, now Ayo, here's an interesting trick. matchup. Pirlo. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And it's Iniesta. And here's Messi. Picks out brilliant shoot. Bro, curl kudutha enna bro நான் எப்படி பண்ணிட்டான்? Shit. அப்போ யாரு? Vieira. Played out wide. Driven in. Getting up there. Postlarra. Firm header just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. Vieira. Pirlo going forward. And this is Ronaldo. And it's Pirlo. Pirlo. Rummenigge has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Rummenigge. Well, that's pretty clear. It is a foul. Unstoppable force uses a referee's come movable over. object. It's a red card. Bro, red card. France are down to 10 போங்கடா தொக்கா மொக்கா. என்னையா பொசுக்குன்னு சிவப்பு எடுத்து கொடுத்துட்டான். பொறம்போக். லவடா பால். தாம் தரிக்கிட தத்தித்தோம். இவன் ஏன் கட் பண்ணிட்டு போயிட்டான்? So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. தாம் தரிக்கிட தத்தித்தோம்.
விஷால் ப்ரோ கூட ஆடு ஆயா உம்பா நீங்க அதுக்குள்ளே யாரோ ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க உம்பா நீங்க ஹியூஜ் ரெஸ்பெக்ட் டு யோகி யோ அது எப்படி ரெட் கார்டு கொடுத்தானே தெரில நான் கரெக்டாக தான் டேக்கிள் பண்ணேன் பால் தான் இது பண்ணேன் பட் அது என்ன ஏன் ஒய் ரெட்டுன்னு தான் தெரில எம்எஸ்என்னா யார் இது எம்எஸ்என் நாட் 4 தாம் தருகிட தத்தித்தோம் தத்து தருகிட தித்தித்தோம் தீம் தருகிட தித்தித்தோம் கமான் வாத்தியாரே வாரஸ் யாரு ப்ரோ இது ஃபுல்லா ஃப்ரானிஷ் பிளேயரா வச்சிருக்காரு ஃப்ரானிஷ் ஃபுல் F2P ஸ்குவாடா இருக்கு யார் இது தெரியுமா அதான் தெரியல யாருன்னு தெரியல யோ போடியா 200 ஜுவல்ஸ் அம்மான் ஜெய் போடு மச்சி வேறதா இருந்தா போட்டு விடு இன்னும் நல்லா போட்டு விடு கிஃப்ட ப்ரோ காட் ஸ்லைடர் யாருன்னு தெரியல யாருன்னு Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. So we're very much on the way now. ரொனால்டோக்கு என்னதான் ஆச்சு ஆம்பல் மேடுங்களோ சூடும் புகை மண்டலமோ ஐ விஷ் ஸ்லைடர் will be in my squad நாளைக்கு தராங்களா திருப்பி நாளைக்கு தான் பேக் ஓபனிங் பண்ணிடலாமா அப்போ ப்ரெஷர் லிங்க் 50 கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு கடையில் உட்காந்து ஃபுல்லாக மிஷின் முடிச்சு வைக்கிறேன் அப்படியே லைவ்ல சுற்றிடலாமா நாளைக்கு Nicely aimed pass. Mbappe going face to face with his great rival. That's a lovely neat pass. ஆல்ரெடி ஸ்லைடர் என்கிட்ட ஒரு கார்டு இருக்கு ப்ரோ கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் கார்டு அஜா ப்ரோ ஸ்லைடரு பிளிட்ஸ் ஒன்று விட்டுருந்தானுங்க பாத்தியா அந்த இவன் பேக்ல மஜாவா இல்ல லீக்னா வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ இது நம்ம அந்த இதில் தான் இருப்போம் லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல இருக்கவங்க மட்டும் தான் அந்த பாஸ்வேர்டு தெரியும் இதுல இருக்கவங்கள தான் இருப்பாங்க பட் ஆனா மோஸ்ட் ஆக்டிவா இருக்காதவங்களா இருப்பாங்க பெனல்டி ப்ரோ கிவ் பெனல்டி being the kind of player who likes to take it upon himself to win Mbappe இந்த மாதிரி வந்து அன்ஸ்டாப்பபிள் கோல்ஸ் அடிப்பான் தலை தப்புன தலைவா அன்எக்ஸ்பெக்டட் கோல்ஸ் இதுதான் நம்ம எம்பாப்பே Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his bro peers. நான் வந்து அந்த ஷவா பேக்கே எடுத்துக்கணும் போல ப்ரோ ஷவா பேக் வந்து கோட்டான பேக் ப்ரோ வர்த் டு வைப் இந்த மாதிரி அந்த பேக் When it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender and he's done it again. He's having a pop. Oh, fine. Finally Mbappe scored blitz. Bro, இது கம்மி ப்ரோ நீங்க நிறைய எடுத்து பார்க்கல Mbappe ஸ்கோர் பண்ணதனா எம்பாப்பே நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான் பட் நான் அதுதான் ப்ரோ நான் அவனை கரெக்டாக புரிஞ்சு நான் எப்படின்னா அவனை வச்சு பிளிட்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரோ அடிக்கிறேன் நான் இன்னும் நான் வந்து ஸ்டன்னிங் கோல்ஸே அவனை வச்சு அடிக்க ஆரம்பிக்கல ஸ்டன்னிங் அடிக்கல பால் த்ரூ போட்டு அவனை ஓட விட்டு அடிக்கல அந்த ஆக்ஸ்லரேஷன் பஸ்ட்ன்ற ஸ்கில் அவன்கிட்ட இருக்குதானே இன்னும் தெரில எனக்கு இன்னும் நான் ஃபுல்லாக அவனை அடாப்டே ஆகலை வெறும் பிளிட்ஸ் மட்டும்தான் வச்சு அடிச்சுட்டு இருக்கேன் அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு கை பிளிட்ஸ் மட்டும்தான் போதும் அவன்கிட்ட பால் போனாலே அவன் ஸ்பீடை யூஸ் பண்ணவே அதுதான் அவன் ஸ்பீடே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அவனோட ப்ளஸ்ஸே அந்த 1-2 பாஸ் போட்டு டப்புன்னு அந்த ரன்ஸ் எடுப்பான் நான் யூஸே பண்ண மாட்டேன் நான்
இதுதான் எனக்கு என்னன்னு தெரியல. டப்புன்னு அந்த ஹெவியான பிளேயர் வச்சு ப்ளே மேக் பண்ணிட்டு டப்புன்னு இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டான பிளேயர் அடாப்ட் ஆகல எனக்கு இன்னும். Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. France very much in the ascendancy and with a goal to their name. And that's been intercepted. That was well played. It's Christian! Oh, it's hit the post! And he's stuck it away! They are purring, truly purring! Simplicity itself. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. France are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Alaba gets over and intercepts. Luis Suarez. Luis Suarez! Oh, it's come off the unlucky. upright. An attempt which, in hindsight, Nalla was shot, probably Suarez. just beyond him. Yeah, it didn't come off, but still Correct-ஆ cross very bar good, அடி. quick thinking on his part. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? பூம்பா நீங்க Is there, and he எழுந்துவான். can get that clear. Now that's well seen too. Tries to pass it, and he shoots! It's hit the upright. And he couldn't finish. That's really well played. It's just the type of run you need. Off நல்லா the ஆடுறாரு shoulder of bro the அவரு. last defender, stay on side. உக்காக வாழணுமே என் தங்கமே. எனக்கு டிவிஷன் ஆடுறதுக்கும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்லி ஆடுறதுக்கும் செம டிஃபரன்ஸ் தெரியுது ப்ரோ. அது யானே புரியல. டிவிஷன் ஆடும் போதே ஒரு மாதிரி இருக்கு, இது ஆடும் போது ஒரு மாதிரி இருக்கு. Van Bronckhorst receives it in a good position here. போஸ்ட் கிளிச் இனியஸ்டா பெட்டர். பால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நல்லா பண்ணுறான்ல. மேபி குலிட், அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு குலிட் நிரிஃப்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எப்பயும் அந்த நியூ கிலிட் வந்ததுனால இது தான் இது பண்ணிட்டானா என்னன்னு தெரில. The whistle goes for half time. ரொம்ப காண்டேத்துறான். What have we learned from the first 45 minutes? கொஞ்ச நாள் எல்லாம் உட்கார வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எப்பயாச்சும் சும்மா இறக்கி பார்க்கணும். Peter, இனியஸ்டாக்கே பிபி மாற்றணும். ஏன்னா இது வந்து சிஎம்எஃப்ல ஆடுறல, சிஎம்எஃப்ல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும். அப் அண்ட் டவுனுக்கு ஸ்பீடு ஓகே, ஆக்சலரேஷன் அந்த இது ஏற்றணும். பாசிங் இது மாற்றலாமான் இருக்கு. Into the driving seat. கோலர் வந்தால் யூஸ் பண்ணுவியா மச்சி? சும்மா லாஸ்ட் மினிட்ல போட்டு ஆட வேண்டியதான். எப்பயாவது கோல் தேவைப்படுதுன்னா டப்புன்னு ஃபார்மேஷன் லைட்டாக மாற்றிட்டு கிராஸ் பாம் இதுக்கு போயிடுவாங்க. கோலர் வச்சு ஷெட்டிங் தான். ரொம்ப நாள் போகிற மாதிரி இருக்கு மேட்ச்சு. பிஜி கானா டூ கிராஸ் பேம் லாஸ்ட் மினிட் கார்டு யா கோலர். அவ்வளோதான், போட்டு அடின்னு அடிக்க வேண்டியதுதான். So let's get the ball rolling. என்ஜோவே நல்லா இருக்கான்யா. என்ஜோ ஃபெர்னாண்டஸ் சிஎம்எஃப்ல சூப்பராக இருக்கான். Target. நல்லா பண்ணுறான். அந்த டிஃபென்சிவ் சார்ஜ்லனாலும் அந்த அக்ரெஷனில் வந்து எடுத்துடுறான். An apology there. he made it look a bit predictable. என்ஜோவே சூப்பராக இருக்கான். பட் ஆனால் அந்த Taken out. That'll be a டிஸ்ட்ராயர் பிளே foul. ஸ்டைல் தான் அவனுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. டிஸ்ட்ராயர் போல பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் வச்சுக்கேன், கோட்டடான பிளே ஸ்டைலாக வந்திருக்கும். இல்லைனா இன்சாகிக்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இவனை வச்சு ஆடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இனியஸ்டாக்கு பதிலாக And it's Fernandez. And there's the shot. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல என்ஜோ வச்சு ஆடலாமான்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா மேலே அட்டாக்கும் வரான், டிஃபென்ஸுக்கு டப்புன்னு டிஃபென்ஸும் போய் நின்றுறான். லோ ஸ்கிரீமராக இருக்கு. Different to some extent this half. லாங் ரிச் டேக்கிளோட Of the changes to come soon. பாசிங்கும் 97 வச்சிருக்கான். Time to make இவர் a டப்புன்னு change. கேட்குறான் பாரு, பால் மேலே வந்து அப்படியே போயிடுவான் கீழே. Fernandez. And here's Vinicius Junior. Takes a shot. Sensational from Vinicius Junior.
sumptuous finish, an absolute joy. With fun and fury. ஆனா காண்டா இருக்கும் தெரியுமா அந்த மாதிரி ரெண்டு கிராஸ் போர் வாங்கிட்டு Calm, composed, நம்ம காண்டா இருக்கும் விளாட்றதுக்கு. நானா இருந்தா அப்படியே கட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் போல தோணும். ஆனா எனக்கு நிறைய மேட்ச் இந்த மாதிரி தான் ஆகுது. And he just slips the other. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. France appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And that has put paid to that. Luis Suarez. Now, what about a counter-attack? டப்புன்னு டிஃபென்ஸுக்கு வர போகிறான். லாங் ரீச் டாக்கிள் பார்த்தியா இல்லையா? எனக்கு தெரிஞ்சு என்ஜோவே ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் போட்டு ஆடலான்னு தோணுது. என்ஜோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் போட்டு ஆல்வேடி செகண்ட் ஹாஃபில் யூஸ் பண்ணிக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன். இனி யாருக்கா ஏதாவது கருத்து இருக்கா? உங்களோட சஜஷன்ஸ்? கேன் ஐ யூஸ் என்ஜோ? மாப்பிள்ள நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான். அதான் ப்ரோ நான் வசீம் ப்ரோ நான் இன்னும் பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணல ப்ரோ. அவனை ஸ்டன்னிங்னா எடுக்கவே இல்லை இது வரைக்கும். நான் ஸ்டன்னிங்கே எடுக்கல. அவனை 1-2 பாஸ் வச்சு ரன் பண்ணவே மாட்டேங்கிறேன். பிசிஎன் ஃப்ரீ இன்ஜாகி இப்படி இருக்கானா உனக்கு எப்படி இருப்பான்? எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து எனக்கு ப்ளீஸ். இன்ஜாகினா கோட்டட். கரெக்டா இருந்தா ஆடு ப்ரோ, ஓடு. உனக்கு செட் ஆனா போதும் தான் பார்க்குறேன். ஆனால் டபுள் டச் இல்லை ப்ரோ என்கிட்ட. ஆட டான்ஸ்க்கு இல்லை, டபுள் டச்சும் இல்லை, மார்ஷல் டவுனில் அதான் யோசிக்கிறேன். ரெண்டுமே இல்லை என்கிட்ட. அவனை வச்சு வேறு எதுனா பண்ணுறது. சப்புன்னு டபுள் டச் இருந்தால் தானே ஒரு டபுள் டச் போட்டு லோ ஸ்க்ரீன் மாதிரியா டபுள் டச் போட்டு பாஸு மார்ஷல் டவுன் இருந்தால் அப்படியே வெட்டி எடுத்துகிட்டு வரலாம். இதுவுமே இல்லையே, அதான் யோசிச்சு பார்க்குறேன். It's a loose touch and the ball is anyone's. Good ball. He's had a shot. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. பெரானியா யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பெரான் இன்ஜாகி மாதிரி எடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. ஒரு மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ அவன். That's positional goal. இன்ஜாகி வச்சு ஆடிட்டு நான் இன்ஜாகி மாதிரியே இருப்பான்னு எதிர்பார்த்தா, பட் ஆனால் அவன் இன்ஜாகி மாதிரி இல்லை, அதுதான் உண்மை. ஆனால் பட் இன்ஜாகியோட பெட்டர் ஸ்டாட்ஸ் வச்சிருக்கான். Lovely ball and a real chance now. But bro is not Inzaghi. Upon saving goals. Unstoppable. Just Krishna. Contain him. Such a well-worked finish. Jason background நல்லா இருக்கு. Thank you தலைவா. வணக்கம் bro. வணக்கம் நல்லா இருக்கு. வணக்கம். So could they be onto something here? Minutes has been indicated. Into a minimum of 4 minutes additional time. No, he wasn't being taken in by that trickery. Now, can they get him away? Lovely pass, but can he get there? Shot a goal! And he hits the net! Drama at the death! Is there time for one more twist? And that is that. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real... பிசிஎன் டீமில் யார் எடுக்கலாம்னு உன் சஜஷன்? டிஎஃப் வேணா எடு. அகோரோ உனக்கு ஏஎம்எஃப் ஃபுல்லாக செட் ஆயிடுச்சு. அகோரோ வேணா எடு. அவர் வந்து டிஎம்எஃப் பொசிஷனில் யார் ஆடுற? ஒன்று வந்து இவன் ராட்ரி ஆடுற ஒரு ஆங்கர் மேன். ஓகே, அது செட் ஆயிடுச்சு. டிபியில் யார் ஆடுற? லூயிஸ் சுவாரஸ். அது செம சுவாரஸ்யா அவன். அது செம கோட்டடான கார்டு. மார்சல்டானே இல்லையா?
மார்சல் டவுனில் டபுள் டச்சும் இல்லை. இவனை எப்படி தான் ஆடுறது? ப்ரோ இவன்டா ஸ்லைடிங் டேக்கிளே இல்லை ப்ரோ. யாருடா அது? அகோரோ ப்ரோ. நான் ரூனி போகலாம்னு இருக்கேன். டேவிட் ஆல்பா ஆனா ரைட் கார்டு ட்ரை பண்றியா? ரைட் கார்டு சூப்பரா இருக்கான். ஃப்ராங்க் ரைட் கார்டு. என்ன டீம் ப்ரோ இது? எம்பாப்பே வச்சிருந்தோம். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபைனல் பாஸ் டீம். ப்ரோ பாஸ்வேர்டு என்ன ப்ரோ? இது மெம்பர்ஷிப் லைவ் தலைவா? அது ஒரு கண்டென்ட் போடியா? என்னது மச்சி? யார் எடுக்கலாம்? அதுவா? ஸ்குவாடு ரிவ்யூ பண்ணி செலெக்ஷன்ல யாரு சூஸ்? அதான் டியூஸ்டே பண்ணலாம் மச்சி. டியூஸ்டே போடலான்னு இருக்கேன். அது நம்ம ரிவ்யூ லைவ்லேயே ரிவ்யூ பண்ணுவோம்ல, அது பண்ணலாம் தான் இருக்கேன். சரி விட வசீம் ப்ரோ, வாயில வரல பேரு. அக்வாரோவா? அக்வாரோ. வசீம் ப்ரோ நீ என்ன இவ்வளோ லேட்டு? என்ன கதை? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beckman has joined me to offer his expertise. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So things are underway. Rooney charging forward. It's Rooney! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Shifting from Bangalore to Ramnathpuram. Madrid with their first in the game for either side, actually. Come on, Iniesta. Super, Mbappe. Mbappe to super. Not one to lose out here, not against this opponent. Iniesta! And that is wildly off அதோ target. ஸ்மூத்தா இருக்காப்புல. ரூனி கொடூரமா கோல் அடிக்கிறாப்புல. ஆமா ப்ரோ. ரூனி கோல்ஸ்னா மஜாவா இருக்கு. ரூனி வீடியோ வேற தப்பான டைம்ல அப்லோட் பண்ணிட்டுக்கறேன் ப்ரோ. வியூஸே போல. எப்பயுமே நான் வந்து ஒரு பிளேயர் ரிவ்யூ போட்டா கண்டிப்பா ஒரு 100 வியூஸ் ஆல் போய்டும். பட் ரூனி வீடியோ 35 தாண்டல. ஏன்னா நைட் 11 மணிக்கு அப்லோட் பண்ணாங்க. டைமிங் தப்பா போட்டேன். Pirlo, a player whose confidence, whose sense of adventure rubs off on all of those around him. And here's Mbappe! Oh, the ball's run loose here. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Lamine Yamal, a player of barely matched potential and indeed of barely matched expectation. And the inevitable comparisons that go along with that, Peter. And are those comparisons justified? Well, from what I've seen of him so far, very much so. There's pace and great technique, but the most outstanding quality about him is his maturity, especially when it comes to making the right decisions. Oh, up the bar! Goal, France! ரூனி சூப்பரா இருக்கானியா. பேடு கார்டு. ஆஃப்டர்நூன் 2 or evening perfect time. And sheer bloody-mindedness. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. France have broken through. It's 1-0. Yeah, it's rare that one. He's been bundled over. That is a foul. நயா போஸ்ட் இது. And the referee has shown him a yellow card. நயா கோல் இது.
உனக்கு YT ஸ்டுடியோல காட்டும்ல வியூஸ் எப்போ கண்ட அதே நான் வீடியோ போறது இல்லல அதனால லைவ் டைமிங் தான் காட்டுது லைவ் 7 மணி அந்த டைம் தான் காட்டுது We could be looking at a game changing moment. Rooney! It is a fantastic goal. That is a gem, an absolute gem. That is remarkable. All square in a matter of பாப்பே எப்படி இருக்கு Well, if ever La you Mambro want to da. see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop. வீடியோ Another ஷார்ட்ஸ் நிறைய change-up. போடியா அதுதான் மச்சி That was beautiful. இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நல்லா போட ஆரம்பிக்கிறேன் Genius. போடுவோம் Well, he கூடிய made it சீக்கிரம் look நல்லா போடுவோம் effortless. Clearly a training ground perfectionist. Madrid restore parity. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw. எப்படா விட்டான் இத கம்பெனி And Jamal. And the ப்ரோ finish! எப்படி ப்ரோ விட்டான் அத வியாரா ப்ரோ அத்தர பாரு ப்ரோ வியாரா காலுக்குள்ள போகுது ப்ரோ அது Move ends with the inevitable classy finish. அப்போ 3k அடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்குள்ள ப்ரோ இப்போலாம் ஃப்ரீ கிக் ஈஸியா அடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி தான் உன்னை அடிக்க சொல்றேன் ஈஸியா பிளேஸ் ஆகுது நானும் 4 ஃப்ரீ கிக் அடிச்சிட்டேன் எப்படா வியாரா விட்டான் அத The lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? It's a pretty loose pass. This is the time you need that pace. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. 3 minutes at And a here's time. Messi. Now Cristiano Ronaldo! That was probably asking just too much. Lam. He won't be happy with that one. And the referee has blown for half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative. And both teams still very much in it. I can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. மாப்புல வச்சு ஸ்டன்னிங் அடி அதுதான் ப்ரோ நான் ஸ்பேஸே எடுக்க மாட்டேன் ப்ரோ மாப்புலைக்கு எவ்வளோ காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் Number 19. 8500 ப்ரோ 8500 அதான் வீடியோவே போட்டிருப்பேன் வீடியோ பார்க்கலையா Really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Coming on the field. Takes a shot! Vinicius Denied Junior. by an instinctive save. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. Federico Valverde. Yamal gets on his எனக்கு bike தெரிஞ்சு and இது on the ரெட் move. கார்டுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோ தான் கொடுதான் Well, that's a booking. Always பார்க்கிறேன் looked it. பாத்தியா தீபக் ப்ரோ வீடியோ பார்க்கறது இல்லை எதுவும் பார்க்கறது இல்லை ஏன்னா என்ன சப்ஸ்கிரைபர் போ இல்லை லைவுக்கு வந்து ஜெண்டா போகிறது தான் நீ கரெக்டு That's a sharp pass. Lam unable to make it happen for all his good intentions. Buffon clears without hesitation. Lam. Pass is coming off in quick succession here. Can he get it through? And the shot! And the keeper couldn't என்னடா hold இது it. Well taken goal. சூப்பர் என்னையா இவ்வளோ டேக்கிள் போடுற காண்டாது எனக்கு They've been looking for some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. அந்த இடத்துல வரான் பண்ண மிஸ்டேக்னா செம காண்டாது Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? Schlotterbeck did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to வரானன் நம்பர் compromise. வியரா And he's in on goal. And Cruyff! இதுக்கு மேல எப்படா பிளேஸ் பண்றது ஷாட்ட Routine save. Cruyff is offering a right smile there.
எதுக்கியா சும்மா பிரஸ் பண்ற பாக்ஸ்ல மைண்ட் வேற எங்கேயோ போயிருச்சு ப்ரோ. EKS Michael ba ada poya. A wonderful delivery and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. எதுக்கு நிக்கிற திரும்பி பாக்குற நீ ஓடுறா There's a real sense that உனக்கு the பால் momentum வரும் has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. He's had it taken off him. Rooney with a reputation for taking on any shot, and it's Lam. Oh, that's a great run he's made from deep. He's found some space, and it's pulled back. Well, he got rid because he was under pressure. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And he's Yo, decided தப்பு to பண்ணிட்டேன் go bro. for it. ஐயோ தெரியாம The ஸ்டன்னிங் difference குத்துறேன்யா is still ஓ one, வெறுப்பு ப்ரோ but only just. அவருக்கு Well, பால் the த்ரூ lead may be fragile, போடுறாங்க but the keeper was focused and strong. Good reason for optimism here. ஓ ஷிட் தெரியாம இது பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. And it's been taken short. Cruyff! And it's been hooked away. Madrid are looking to go forward now. That has ended up in no man's land. Just 5 minutes left. Bellingham. Now it's Cristiano Ronaldo. Mbappe. Vinicius Junior is the distributor. Inzaghi! Oh, it's fallen kindly here. That's a sharp finish. They have stolen level at the last. After 90 minutes. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling. நான் 1-2 தான் போட போறேன்னு தெரிஞ்சிச்சு கரெக்ட்டா கொண்டு போயிட்டார் பிளேயர் அந்த பக்கம். Full stop. Mbappe. Substitution. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find the winner now, there's no question who I'll be backing. Oh, that's sweet, almost telepathic. They huffed and they puffed. ஆப்போல டைமிங்ல வந்தான் பாரு அவ்வளவுதான். VC expecting Buffon to perform like Michael but Buffon is like ஓனானா. அவ்வளவு கலாய்க்கிறாளோனா இல்ல புஃபான் இல்ல நான் அது தப்பா பிளேஸ் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நம்மளுக்கு வந்து ஒன் சைடா வந்து பார்க்கும்போது நம்ம கார்னர்ல தான் பிளேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. பட் நம்ம வந்து அவன் கையில தான் பிளேஸ் பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ரீப்ளே பார்க்கும்போது தான் உனக்கு தெரியும். நேத்துல இருந்து டிரால தான் முடியுது. பாரு ப்ரோ நான் எப்போ எவ்வளவு ஷாட் எடுத்திருக்கேன்னு. ஆல்டோ 7 ஜாப்ஸ்டாம் 7 எம்பாப்பே 7 பாரு ஓவரால்ல 11 ஷாட்டு 8 ஆன் டார்கெட்டு 2 ஃபவுல் பண்ணியிருக்கேன். பாசிங் பாரு 15 மிஸ் பாஸ் தான் போட்டிருக்கேன். இன்டர்செப்ஷன் 14 டேக்கிள் 4 சேவ் 3 60% பொசிஷன் வச்சு விளையாடி இருக்கேன் நான். பிக் டைம் புஃபான் பிக் புஃபான் இந்த கார்னர் கிரைஃப் கோல் செம சேவ் யாரா இருந்தாலும் அதுதான் நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அது டிடி போட்டு கால் பண்றேன் ஒருத்த எத்து போட்டான் செம காண்டாயிருச்சு. இல்லை ப்ரோ ஸ்மைக்கிள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தனி ரகம்ன்ற மாதிரி தான் ப்ரோ ஃபீல் ஆகுது. ஸ்மைக்கிள் ஒரு மாதிரி தனி அனதர் யூனிவர்ஸ்ன்ற மாதிரி இருக்கு. பட் ஆனால் எனக்கு என்ன தோணுனா இப்போ ஸ்மைக்கிள் திருப்பி விடுவாங்க எனக்கு எடுக்கணும்னு தோணும். தப்பி தவறி கம்மியான காயினில் கிடச்சிட்டான்னு வச்சுக்கேன். ஆனால் அவன் எனக்கு மங்கிட்டு மாதிரி பண்ணுவான் அந்த ஸ்மைக்கிள். வேணா பாரு அதுதான் நடக்கும். ஏன்னா எனக்கு ஆறுது பூரா அந்த மாதிரி தான் நடக்குது. செக் எடுத்தனா வேற வழியே இல்லாமல் செக் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தேனா இத்தனைக்கும் பேக் வைப் பண்ணி செக் எடுத்தனா பி மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸு சரின்னு சொல்லிட்டு புஃபான் விட்டுருந்தானுங்க. ஒரு அக்கௌண்ட்டில் அப்போ இருந்தது கரெக்டாக 900 காயின்ஸ் தான் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை 2500 காயின்ஸ் இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு 900 சுற்றினா பிர்லோ மஜாவா பண்ணிட்டு இருக்கான். புஃபான் கொடுத்துறானுங்க பிளாக் அனிமேஷனு. அவ்வளோதான் அக்கால வலி 108 புஃபான்ரா பிக் டைம்ரா அம்மா நம்ம தாண்டா இனிமேல் நினச்சா
கொனாமி நாங்கள் எதுக்கு இருக்கோம், நான் கொடுக்குற மாதிரி தான் நீ வச்சு விளையாடணுன்ற மாதிரி போட்டான் அவன். நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன், இஷ்டம் வந்தால் விளையாடு, இல்லை இன்னொரு கார்டு எடு, அவ்வளோதான். நான் எடுக்கிற கார்டு முக்கால்வாசி கார்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. காண்டாது எனக்கு. யார் அது HSL நம்ம ஃபார்மேஷன் மாதிரி இருக்கு. இப்போ நியூயார் தான் கிளிச்சு ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, அந்த நியூயார் செம்மையாக இருக்கான் போல ப்ரோ. 107 நியூயார். எனக்கு தெரிஞ்சாதான் தலைவா ஒரு வாரம் தான் அந்த மாதிரி இருப்பானுங்க, அதுக்கப்புறமா முடிச்சு விட்ருவானுங்க. என் புஃபானு ஸ்டார்டிங் ஒரு 2 வாரத்துக்கு பி மாதிரி இருந்தான், அடுத்த ஒரு 2 வாரத்துக்கு பயங்கரமாக இருந்தான், அடுத்த இப்போ வர கரண்ட்டாக ஒரு 2 வாரத்துக்கு பி மாதிரி இருக்கான். மேபி அடுத்த வாரம் மாற்றுவானுன்னு நினைக்கிறேன். செம்ம டென்ஷன் ஆகுது. Why always me? Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So we're very much on the way now. And here's Mbappe. Vieira defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And here's Eto'o. Now it's Mbappe. Great vision. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic once he comes inside. Anything is possible. Now that is a hefty challenge. கார்னர் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். அது 2-ஆ? நீங்க எல்லாம் நினைச்சிருக்கீங்க பீட்ரு மாசு, அவன் தமாசு. இந்த கார்டு வச்சிருக்கவன் தான் தெரியும். Opts to play it back, and the shot! It's anyone's ball now. He'll try to keep this alive, and he's whipped it across. Real chance! என்னயா நடக்குதுங்க? Goal! Barcelona! You give him an inch and he'll take a mile. அந்த இடத்துல என்னாச்சுன்னு பாத்தியா? திருப்பி என்னோட ஸ்டாப்பர் பேக் மண்டையிலே போட்டு, திருப்பி அவனோட CF போட்டு, அவன் மண்டையில போட்டு அசான் கிட்ட போயிருக்கு. எப்படி மஜால? Just Konami thingsன்ற மாதிரி தான். So we have the first goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Stam. Some intricate passing, looking to progress the ball. Mbappe! And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Barcelona definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words... And he shoots! And the keeper has reacted PP change பண்ணி reflex increase பண்ணு. என்ன பண்ணலாம் அதுதான் ப்ரோ பண்ணுவேன். நான் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. ஆனா புஃபான் கிட்ட கார்னர் ஸ்கோர் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. அப்படியே ரிஃப்ளெக்ஸ்ல மஜா வந்து எடுக்கறான் பால். Looking to pass their way up the pitch. Zambrota, Eto'o, the most accurate pass. And it's Messi. And this is Ronaldo. Plays it forward. Aims beyond the defence. உனக்கு என்னப்பா புஃபான் வச்சிருக்க? அட போ ப்ரோ, நீ வேற புஃபானே நான் பியா பண்ணிட்டு இருக்கான்னு புலம்பிட்டு இருக்க. நீ என்னன்னா
Peter. அலவால போஸ்ட்ல போட்டா அந்த பக்கம் போல இந்த பக்கமா வந்துச்சு. எம்பாப்பே பேக் ஓப்பனிங் நல்லா இருக்கு ஆனா வியூஸ் கம்மியா இருக்கு. ஷாட்ஸ் 106. ஓ ஷாட்ஸ் போயிருச்சா 1k. சூப்பர் சூப்பர். Instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. France restore. ஓகே கிருஷ்ணா சாரி மச்சி நான் மேட்ச்ல இருக்கறனால இந்த கமெண்ட் மட்டும் தான் படிச்சிட்டு இருந்தேன். இருக்கியா இல்லையா தெரியல இப்போ. ஐம் ரியலி சாரி. கலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ல ஷார்ட்ஸ் லைவ் 106 வியூஸ் ப்ரோ. வெரி ஹாய். எம்பாப்பே பேக் ஓப்பனிங் நல்லா இருக்கு ஆனா வியூஸ் கம்மி. ஏன்னா நிறைய பேர் போட்டாங்கல்ல நான் வந்து அது விட்டு அன்னைக்கே போட்டாதான் சர்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க எல்லாரும் பேக் ஓப்பனிங். நான் வந்து 2 days லேட்டா போட்டேன். அதனால கொஞ்சம் வியூஸ் அடியாங்க இருக்கு. ஸ்டார்டிங்லேயே போட்டிருந்தா நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். Substitution for France. Number 11, Iniesta. Second period then underway. Pirlo. Number 19, Messi. Stam, always a very imposing presence at the back. France do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. He's going for goal! It's hit the crossbar! Number 21, Filippo Inzaghi. Barcelona do have a chance to counter here. Thuram promptly onto that, and that is that. Inzaghi. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Can he get it through? Oh, good ball! Just about up to the hour now. Azar has found the net here, of course. France do have options available on the bench if they want to go that way. Passing is crisp and sharp. And here's Mbappe. Fake shot கொடுத்தேன் bro. Shit. Fake shot இல்ல. That is certainly not what he had in mind. He just didn't catch that one right, and he knows it. இன்னும் யாரு ப்ரோ யாராவது ப்ளே பண்ணாமல் இருக்கீங்களா? மெம்பர்ஷிப் லைவ் மெம்பர்ஸ் எனிஒன் ப்ளே பண்ணாமல் இருக்கீங்களா? காதலோ ஆனது காதலோ நீளுது. டாக்டர் சைலண்ட் ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம் தலைவா. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் இல்லை இது வேறதோ புரியலையே. ஏ ப்ரோ எஸ் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. டாக்டர் சைலண்ட். So we have movement on both benches. Number 23, Edmilson. Substitution. Now, can they get him away? It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Fernandez, renowned for his long-range shooting. அச்சா அவனுக்கு 94 இருக்குடா பாசிங். அப்புறம் ஏன்டா பி மாதிரி போடுற? Where it came from. ஆஹா செம்ம பால். Bro, can you check my account after this match and give me advice? Bro, ID review from Thursday, bro. Tuesday. 4th. You can join that day. I will check your account. Definitely. Today I am playing with my membership members. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like I will definitely give you suggestion. Come that day. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago. Already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona have their lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. They want to be quick to recover this.
Oh, that is really good tenacity. ஹரிஹரன் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா, வணக்கம். Takes a shot! Goal! A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. France drag them, goes for goal! He lifts the roof! Oh, that has got to be it! This has to be it! Oh my god, bro! என்ன மாதிரி பேங்கர் இது சத்தியமா bro. Well, he's Valverde. absolutely that, Peter. When you hit it like that, என்ன கோல்ரா இது? ஐயோ France found bro, the way. என்ன கோல் bro அது? Now they must hold out. ஐயோ He's gone for a reckless challenge there. He knew what was coming. That's a yellow Valverde card. really cooked bro. பா இப்போ Valverde There will be 5 Drogba. minutes added time. Now there's a fine ball. Good read, needed to be. And that is well cleared. Into stoppage time, very little left on it. Now it's Shevchenko. Drogba. Company can get it clear. And that is it. ஐயோ அப்பா Has seen enough. So the சரியான winners game bro. bullish and belligerent after a 18 remarkable interception-ஆ? collective effort. Fall behind they may have done. bro but Valverde they were முடிச்சு having விட்டான் none man of of the that. match bro. Valverde அப்பா Valverde taking in the Banger, yeah. accolades, having been named man of the match. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. ஜஹான் வணக்கம். வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நோ வேற யாரா ப்ளே பண்ணாம இருக்கீங்களா? மெம்பர்ஸ் எனிவன் ஸ்டில் நாட் பிளேட் யாரா இருக்கீங்களா? 8:52 ஆயிடுச்சு. யாரா இருக்கீங்களா இன்னும்? கிஷோர் குமார் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா, வணக்கம். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்தோட வியூஸ் ஷார்ட்ஸ்ல வியூஸ் இதுல கனெக்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல வியூஸ் வேற மாதிரி காமிக்குது போல, இதான் நினைக்கிறேன். தர்றாங்குது நம்ம நெஞ்சுக்குள்ள, மாமாங்குது நம்ம இது தப்புள்ள, நாங்குது நான் பிடிச்சா புள்ள. சண்டே சரக்கு அடிக்கலையா? ஐயோ என்னை பார்த்தா எப்படியா தெரியுது? ஜிஜி ப்ரோ தம்பி, உங்களை ஃபுல் பிளேயரோட காமிக்கிறோம் ப்ரோ. என்னையா பேங்கர் கோல் அது ப்ரோ? வால்வேடே ப்ரோ. அப்படியே மேட்ச்ல பார்த்தா மாறுது ப்ரோ எனக்கு வால்வேடே. அப்பா என்ன பேங்கர் ப்ரோ அது வால்வேடே. இதுதான் ப்ரோ என் ஸ்குவாடு. நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல ப்ரோ. சரி பையன் லோ ஸ்கிரீமர் வச்சிருக்கானே, அவ்வளோ தூரத்துல இருந்து அதுவும் புஃபானுக்கு எதிராக அடிப்பானா அப்படின்னு அடிச்சிட்டான். போடுனா போட்டுருவாங்க அவன்ற மாதிரி, அவன் அடினா அடிச்சிருவான்டான்ற மாதிரி இருக்கு. பயங்கரமா ஆடலாம் ப்ரோ புஃபா. அப்பா நம்ம கோல். நாளைக்கு ஷார்ட்ஸ் போட முடிஞ்சா போடுறேன் அந்த இதை வால்வேடே கோல். நான் ஷாக் ஆயிட்டேன் ப்ரோ. நானா அப்படியே மிதக்கிறேன் காத்துல. நம்ம வால்வேடா அப்படின்னு. செம கோல் ப்ரோ அது. அப்படியே மேட்ச்ல பாக்குற மாதிரி இருந்தது ப்ரோ எனக்கு. அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல வின்னிங் கோல் அடிச்சு அப்படியே ஓடுவான் பாத்தியா, அதே மாதிரி இருந்தது. வால்வேடே பறக்குறான் அப்படியே சிட்டு மாதிரி. ப்ரோ
யா ஐடி சர்ச் பண்ணுங்க. எஃப்எச் கேமிங் இல்ல தலைவா. ஐடி ஒரு ஐடி பார்த்தா நான் அடுத்த ஐடி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். டியூஸ்டே வாங்க, கண்டிப்பா பார்க்கலாம். ஐயா கேன் யூ see as players full on sub and other players select? காமிக்கிறேன் ப்ரோ. மை பெப்பே 4.5 ரேட்டிங். என்ன ப்ரோ சொல்ற ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ ஐடி பார்க்கல ப்ரோ, சாரி. நான் ஒரு ஐடி பார்த்தா அடுத்து எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ரியலி சாரி. நீங்க டியூஸ்டே வாங்க ப்ரோ. டியூஸ்டே ஃபுல்லா ஐடி ரிவ்யூ தான். எல்லா ஐடியும் பார்ப்பேன் டியூஸ்டே. ஐடி பார்க்கணும்னா டியூஸ்டே வாங்க, கண்டிப்பா ஐடி ரிவ்யூ பண்றேன். டியூஸ்டே வாங்க. பூம்பா நிக நிக பூம்பா நிக நிக. ஐயா உங்கள் பிளேஸ் கேலிக் எந்த வந்து சென்னை ப்ரோ, தமிழ்நாடு சென்னை. நீங்க என்ன ஸ்டேட் ப்ரோ? மலையாளமா? நான் வந்து கேரளா தம்பி. ஓகே ஓகே ஓகே. நான் தமிழ்நாடு சென்னை. அமான் பிசி. வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். மேட்ச்ல போன வருமா சப் நான் காமிக்கிறேன். நான் ரொம்ப லிட்டு அட அவன் என் ஃபேவரெட்டு. நீனை போட்டு சுத்து அவன் வறுத்து வர்மா வறுத்து நீனை போட்டு சுத்து டோக்கு. வியூஸ் வந்து ஷார்ட்ஸ் லைவோட வியூஸ் அப்படியே அதில் கனெக்ட் ஆகுது. நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீமோட வியூஸே அதில் காமிக்கல. கமான் பாய்ஸ், யாராவது லைக் போடாமல் பார்த்துட்டு இருந்தா மறக்காம லைக்கை போட்டு பாருங்கயா. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். உங்கள் பேரு தாய் பொட்ட. ஏன் என்ன ஆச்சு? எம்கே யாரு அது? உனக்கு தெரிஞ்சவரா? ஐடி கிரியேட்டட் ஜஸ்ட் 6 minutes ஆகும். டீசெண்டா தானே பேசுறாரு கூட, ஏதோ பார்த்துக்கலாம். இதுதான் ப்ரோ என் சப்ஸ்டியூட். என் பேர் பாலா ப்ரோ. ஏதோ ஆபாசமா பேசாத வரையும் சரி ப்ரோ. நம்ம டீசெண்டா கொடுத்தா டீசெண்டா நம்ம பேசுவோம். ஏன் பீட்ரு ப்ரோ கிராஸ் பேம் பண்ணவர் காணோம். ஒரு செகண்ட் ஹாஃப்ல இறக்கி விடுவாரோ? கஃபு ஆர்பியில் செகண்ட் ஹாஃப்ல மாத்திட்டு கிராஸ் பேமிங் போல. லிங்க் அப் பிளே டு எட்டோவா? செக்க டீம் ப்ரோ இது. பா ஐயா பேரு என்ன? என் பேர் பாலா ப்ரோ, பாலச்சந்திரன். ரொம்ப லிட்டு அட அவன் என் ஃபேவரெட்டு போட்டு வருமா. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things already rolling. La 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 la. It's not taken him long, and that's going to be a booking. ஐயோ கெஸ்ஸிங் கரெக்டா பண்ணிட்டுறாருப்பா. Roberto Carlos. You have to expect that from everyone now. Who do you, Jim, see making the difference here?
Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge impact on this team. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. There were better options before the ball was lost. Easy to say from na up ball here yaadu now. You can run onto that. Dasai bro, Dasai bro, Dasai. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. That's why Dasai is the GOAT. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Cristiano. It's Cristiano! It's hit the upright. And it's Roberto Carlos. And this is Messi. That's going wide left. Aimed at the far side. தம்பி சாரி தமிழ் எனக்கு தெரியாது. தமிழ் தெரியாதுன்னா மலையாளத்துல கமெண்ட்ரி இது பண்ண முடியும். Now that looks a decent ball. No change to the score. 0-0 it remains. ஏன் பாசஸ் இவ்வளோ ஒரு மாதிரி போடுறான் எனக்கு புரியலையே. ரைட் ஃபுட்ல தான் நான் வச்சு பிரஸ் அமுத்துறேன். அப்புறம் ஏன் anyone knows why he's passing like that? Never outsmarted. Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. The counter is on for Portugal. Portugal really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Now it's Messi. இப்போ அதுக்கு என்ன? Off it and wins back the ball. அது நான் முஸ்தவனே தான் பண்ணிக்கோ. So still we are where we began. It's 0-0. Cristiano! Off the post! Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And the shot's on here. Vieira. Pirlo. Now it's Mbappe. Messi. Vieira. And here's Cristiano. He's having a pop! ஐயா நெட் ஏதோ ஓடுது திடீர்னு பார்த்தா ஓ இங்க ஈத்தர்நெட் கேபிள் மேலே காணுங்க. Look, there aren't many around. You can ஈத்தர்நெட் கேபிள் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? But he's one. He leads by example and inspires big time too. மலையாளம்னா தெரியாது ப்ரோ. Move executed with deadly efficiency. And that is indeed the final act. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. France finding themselves behind by just one goal at the break. Please keep your eyes Well, let's on not your beat about the bush, during the match Peter. at It's all been times. fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Dun 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 dun. So that's it for the first half and everyone takes a well-earned rest. Bro, what is your job? My job is a job. Substitution for ரொம்ப France. இருக்கு. Number என் ஃபேவரட். 19, Messi. Number 13, Down to business again. number 11. France really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Number 9, Vinicius Junior. Number 18, France different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I என்னடா think this is நடக்குதுங்க? probably அவன் a நெட் good ஏதாவது time, விடுதா Peter, to இல்ல make ஆடுறது ambitious அப்படிதான் ஆடுறா change. புள்ளையா? A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Portugal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Valverde. And the finish! And the keeper couldn't hold it. And again. And no mistake. நெட் தான் ப்ராப்ளம் போல. They are Yeah. right back in business. ஓக் நேம்
ஓகே நான் இல்ல ப்ரோ சொல்ற மாதிரி இன்னும் எங்கேயும் போல பாய் காட் எம்பாப்பே நல்லா இருக்கா நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு நெட் தான் சரியில்லை லாகிங் இல்லையே என்ன கதனே He found the angle. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. It's starting to look very யோ என்ஜோ நல்லா இருக்கான்யா Well, யோ this is to சூப்பரா be இருக்கான் expected, Peter. நல்லா When இருக்கு you've ப்ளே got பண்ண two strong teams of fairly equal ஸ்மூத்தா இருக்கான் standing, the outcome should all come down to finishing. And he's picked it up out wide. Goes for a shot. இந்த இடத்துல நான் வந்து ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட் போட்டுறணும்னு நினைக்கிறேன் Just about within shooting டீமும் range. லைட்டா லாகிங் அதுதான் அது ஈத்தர்நெட் கேபிள் டிஸ்கனெக்ட் ஆகி இதுவா இருக்கு அதான் என்னன்னு தெரியல France do have options available on the bench if they want to go that way. Nice sequence of passes this. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Portugal clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. அப்படியா ஸ்லைடு கரெக்டா பால்லேவா போட்டான் இத Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Looking tidy in possession here. Owns beyond the defence. Vinicius Junior! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was அப்புறம் wide வினி away to விட்டான் that. அத ஏய் என்னடா Oh, it's a great ball. ஏய் என்னடா இது He lifts the ப்ரோ roof. என்ன ப்ரோ எப்படி ப்ரோ கம்பெனி விட்டான் அத ப்ரோ வேடிக்கை பார்த்தாங்க ப்ரோ அட பாவி கால் போல எதுமே போல வேடிக்கை பார்த்து நிக்கறான்டா அப்படியே And such a delicious finish. It's அடங்கோயால beautiful toys. I mean, most ரொம்ப players in வஸ்திரா that தம்பி position, I டேய் think, would probably fluff that, but not this fella. Eto! ப்ரோ which device your device Samsung Galaxy S23 யூஸ் பண்றேன்யா France, number 10, Mbappe. Coming on to replace him So is changes afoot number here, and from 25, both sides. Ferran Torres. Portugal look like they've won it, Taking place. but it's not over yet. ஏந்திரா Well, what an end to the game, Peter. But now bro comes அப்படியே the உட்கார்ந்தான் bro overwhelming question: how long is there கட்டி left, போன including வரான் stoppages? 2 added minutes has been indicated. And here's Haaland. Great vision. Oh, nicely intercepted. போங்கயா That's at the end. One of those games that many would have felt no one deserved to lose. அதுதான் என்னன்னு தெரியல மச்சி அதுதான் ஸ்ட்ரீம் இதுவா அது சரி அவள்தான் நான் கிளம்புறேன் நானு It was லாக் decided. ஆகுது கொஞ்சம் இதோ இஷ்யூவா இருக்கு என்னன்னு தெரியல So, Jim, நான் how do கிளம்புறேன் you reflect on what we've seen? Please Look, join Peter, me in a wishing strength in any happy team ப்ரோ has to நாட் be சேட் at the heart of ப்ரோ your உங்களை defense, and I'm afraid they were found wanting in that கண்டிப்பா department. வின்ஸா நான் ஏன் சொல்ல வர பாய் நாளைக்கு போகலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ட்ரீம் அது என்னன்னு தெரியல 7 ஷாட் 5 எடுத்துருக்கேன் ஆனாலும் அந்த மேட்ச் தோத்துருக்கேன் 80 பாஸ் ஆடி 92 பாஸ் ஆடி 80 சக்ஸஸ்ஃபுல் பாஸ் அந்த மிஸ் பாஸ் பாய் ப்ரோ எல்லாருக்கும் பாய் ப்ரோ பாய்